Collaboration with NGOs that work in literacy will also be a part of this initiative to inculcate financial literacy. Financial sector regulators and organizations will be encouraged to provide age-appropriate reading material to these libraries. I move to priority 2, reaching the last mile. Prime Minister Vajpayee's government had formed the Ministry of Tribal Affairs and the Department of Development of Northeast Region to provide a sharper focus to the objective of reaching the last mile. Our government has formed the Ministries of Ayush, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Skill Development, Jal Shakti and Cooperation. Building on the success of the Aspirational Districts program, the government has recently launched the Aspirational Blocks program, covering 500 blocks for saturation of essential government services across multiple domains such as health, nutrition, education, agriculture, water resources, financial inclusion, skill development and basic infrastructure. Manya Speaker, sir, Pradhan Mantri PVTG, which is Primitive Vulnerable Tribal Groups Development Mission, is being launched. To improve socio-economic conditions of the particularly vulnerable tribal groups, the PVTGs as we refer them to, Pradhan Mantri PVTG Development Mission will be launched. This will saturate PVTG families and habitations with basic facilities such as safe housing, clean drinking water and sanitation, improved access to education, health, nutrition, road and telecom connectivity, and sustainable livelihood opportunities. An amount of 15,000 crores will be made available to implement the mission in the next 3 years under the Development Action Plan for the Scheduled Tribes. Ekalavya Model Residential Schools. In the next 3 years, Centre will recruit 38,800 teachers and support staff for the 740 Ekalavya Model Residential Schools, which is serving 3.5 lakh tribal students. In the drought-prone central regions of Karnataka, central assistance of 5,300 crore will be given to Upper Bhadra project to provide sustainable micro-irrigation and filling up of surface tanks for drinking water. PM Awas Yojana. The outlay for PM Awas Yojana is being enhanced by 66% to over 79,000 crores. Bharat Shared Repository of Inscriptions will be set up in a digital epigraphy museum with digitization of 1 lakh ancient inscriptions in the first stage. Support for poor prisoners. For poor persons who are in prisons and unable to afford the penalty or the bail amount, required financial support will be provided. Priority number 3, infrastructure and investment. Investments in infrastructure and productive capacity have a large multiplier impact on growth and employment. After the subdued period of the pandemic, private investments are growing again.
the budget takes the lead once again to ramp up the virtuous cycle of investment and job creation. Honorable Speaker, sir, the capital investment outlay is being increased steeply for the third year in a row by 33% to 10 lakh crores, which would be which would be 3.3% of GDP. This will almost be 3 times the outlay made in 2019-20. This substantial increase in recent years is central to the government's efforts to enhance growth potential and job creation, crowd in private investments, and provide a cushion against global headwinds. The direct capital investment by the centre is complemented by the provision made for creation of capital assets through grants and aids to state. The effective capital expenditure of the centre is budgeted at 13.7 lakh crore rupees, which will be 4.5% of GDP. Support to state governments for capital investment. I have decided to continue the 50-year interest-free loan to state governments for 1 more year to spur investment in infrastructure and to incentivize them for complementary policy actions with a significantly enhanced outlay of 1.3 lakh crores. The newly established Infrastructure Finance Secretariat will assist all stakeholders for more private investment in infrastructure, including railways, roads, urban infrastructure and power, which are predominantly depend on public resources. The harmonized master list of infrastructure will be reviewed by an expert committee for recommending the classification and financing framework suitable for Amartkal. A capital outlay, I'm talking about railways now, sir, Honorable Speaker, railways. A capital outlay of 2.40 lakh crores has been provided for the railways. This is the highest ever outlay this highest ever outlay is about 9 times the outlay made in 2013-14. 100 critical transport infrastructure projects for last and first mile connectivity for ports, coal, steel, fertilizer and food grain sectors have been identified. They will be taken up on priority with investment of 75,000 crores, including 15,000 crore from private sources. 50 additional airports, heliports, water aerodromes, and advanced landing grounds will be revived for improving regional air connectivity. Sustainable cities for tomorrow. States and cities will be encouraged to undertake urban planning reforms and actions to transform our cities into sustainable cities of tomorrow. This means efficient use of land resources, adequate resources for urban infrastructure, transit-oriented development, enhanced availability and affordability of urban land and opportunities for all. Through property tax governance reforms and ring-fencing user charges on urban infrastructure, cities will be incentivized to improve their creditworthiness for municipal bonds. Like the RIDF
An urban infrastructure development fund will be established through use of priority sector lending shortfall. This will be managed by the National Housing Bank and will be used by public agencies to create urban infrastructure in Tier 2 and Tier 3 cities. States will be encouraged to leverage resources from the grants of the 15th Finance Commission as well as existing schemes to adopt appropriate user charges while accessing the UIDF. We expect to make available 10,000 crore rupees per annum for this purpose. All cities and towns will be enabled for 100% mechanical desludging of septic tanks and sewers to transition from manhole to machine hole mode. Enhanced focus will be provided for scientific management of dry and wet waste. Honorable Speaker, sir, our Prime Minister had said, good governance is the key to a nation's progress. Our government is committed to providing a transparent and accountable administration which works for the betterment and welfare of common citizens. Mission Karma Yogi. Under Mission Karma Yogi, centre, states and the union territories are making and implementing capacity building plans for civil servants. The government has also launched an integrated online training platform, I Got Karma Yogi, to provide continuous learning opportunities for lakhs of government employees to upgrade their skills and facilitate people-centric approach. Sir, for enhancing ease of doing business, more than 39,000 compliances have been reduced and more than 3,400 legal provisions have been decriminalized. For furthering the trust-based governance, we have introduced the Jan Vishwas Bill to amend 42 central acts. This budget proposes a series of measures to unleash the potential of our economy. Centers of Excellence for Artificial Intelligence. For realizing the vision of Make AI in India and Make AI Work for India, 3 centers of excellence for artificial intelligence will be set up in top educational institutions. Leading industry players will partner in conducting interdisciplinary research, develop cutting-edge applications, and scalable problem solutions in the areas of agriculture, health, and sustainable cities. This will galvanize an effective AI ecosystem and nurture quality human resources in the field. National Data Governance Policy. To unleash innovation and research by startups and academia, a national data governance policy will be brought out. This will enable access to anonymized data. The KYC process will be simplified, adopting a risk-based instead of one-size-fits-all approach. The financial sector regulators will also be encouraged to have a KYC system fully amenable to meet the needs of digital India. One-stop solution for identity and address updating. A one-stop solution for reconciliation and updating of identity and address of individuals maintained by various government agencies, regulators, and regulated entities will be established using DigiLocker service and Aadhaar as foundational identity. Speaker, sir,
common business identifier for the business establishments required to have a permanent account number. The PAN will be used as the common identifier for all digital systems of specified government agencies. This will bring ease of doing business, and it will be facilitated through a legal mandate. For obviating the need for separate submission of same information to different government agencies, a system of unified filing process will be set up. Such filing of information or return in simplified forms on a common portal will be shared with other agencies as per the filer's choice. Vivad se Vishwas 1, relief for MSMEs. In cases of failure by MSMEs to execute contracts during the COVID period, 95% of the forfeited amount relating to the bid or performance security will be returned to them by government and government undertakings. This will provide relief to the MSMEs. Vivad se Vishwas 2, settling contractual disputes. To settle contractual disputes of government and government undertakings, wherein arbitral award is under challenge in a court, a voluntary settlement scheme with standardized terms will be introduced. This will be done by offering graded settlement terms depending on pendency level of the dispute. The state support mission of Niti Aayog will be continued for 3 years for our collective efforts towards national priorities. Result-based financing. To better allocate scarce resources for competing development needs, the financing of select schemes will be changed on a pilot basis from input-based to result-based. E-courts. For efficient administration of justice, Phase 3 of e-courts projects Phase 3 of the e-courts project will be launched with an outlay of 7,000 crores. Fintech services in India have been facilitated by our digital public infrastructure, including Aadhaar, PM Jan Dhan Yojana, Video, KYC, India Stack, and UPI. To enable more fintech innovative services, the scope of documents available in DigiLocker for individuals will be expanded. An entity DigiLocker will be set up for the use by MSMEs, large businesses, and also charitable trusts. This will be towards storing and sharing documents online securely whenever needed with various authorities, regulators, banks, and other business entities. 5G services. 100 labs for developing applications using 5G services will be set up in engineering institutions. To realize a new range of opportunities, business models, and employment potential, the labs will cover, among others, applications such as smart classrooms, precision farming, intelligent transport systems, and healthcare applications. Lab-grown diamonds. Lab-grown diamonds is a technology and innovation-driven emerging sector with high employment potential. These environment-friendly diamonds, which have optically and chemically the same properties as natural diamonds. To encourage indigenous production of LGD, lab-grown diamond seeds and machines, and to reduce import dependency, a research and development grant will be provided to one of the IITs
for 5 years. To reduce the cost of production, a proposal to review the custom duty on LGD seeds will be indicated in Part B of the speech. I come to the fifth priority, Honourable Speaker, sir, green growth. Honourable Prime Minister has given a vision for life or lifestyle for environment to spur a movement of environmentally conscious lifestyle. India is moving forward firmly for the Panchamrit, the net zero carbon emission by 2070 to usher in green industrial and economic transition. This budget builds on our focus on green growth. The recently launched National Green Hydrogen Mission, with an outlay of 19,700 crores, will facilitate transition of the economy to low carbon intensity, reduce dependence on fossil fuel imports, and make the country assume technology and market leadership in this sunrise sector. Our target is to reach an annual production of 5 MMT by 2030. Energy transition. This budget provides for 35,000 crores for priority capital investment towards energy transition and net zero objectives and energy security by Ministry of Petroleum and Natural Gas. To steer the economy on sustainable development path, battery energy storage systems with capacity of 4,000 MWH will be supported with viability gap funding. A detailed framework for pumped storage projects will also be formulated. Renewable energy evacuation. The interstate transmission system for evacuation and grid integration of 13 gigawatt renewable energy from Ladakh will be constructed with investment of 20,700 crore, including central support of 8,300 crores. Green credit program. For encouraging behavioral change, a green credit program will be notified under the Environment Protection Act. This will incentivize environmentally sustainable and responsive actions by companies, individuals, and local bodies, and help mobilize additional resources for such activities. PM Program for Restoration, Awareness, Nourishment, and Amelioration of Mother Earth, PM Pranam, will be launched to incentivize states and union territories to promote alternative fertilizers and balanced use of chemical fertilizers. Go Bardhan scheme. 500 new waste to wealth plants under Go Bardhan, galvanizing organic bio-agro resources done. Go Bardhan scheme will be established for promoting circular economy. These will include 200 compressed biogas plants, including 75 plants in urban areas, and 300 community or cluster-based plants at a total investment of 10,000 crores. I will refer to this in Part B also. In due course, a 5% CBG mandate will be introduced for all organizations marketing natural and biogas. For collection of biomass and distribution of biomanure, appropriate fiscal support will also be provided. Bharatiya Prakritik Kheti Bio-Input Resource Centers. Over the next 3 years, we will facilitate 1 crore farmers to adopt natural farming. For this, Honourable Speaker, 10,000 bio-input resource centres
will be set up, creating a national level distributed micro-fertilizer and pesticide manufacturing network. Mishti. Building on India's success in afforestation, mangrove initiative for shoreline habitats and tangible incomes, Mishti, will be taken up for mangrove plantation along the coastline and on salt pan lands wherever feasible through convergence between Manrega, Campa Fund and other sources. Amrit Dharohar. Wetlands are vital ecosystems which sustain biological diversity. In his latest Mann Ki Baat, the Prime Minister said, now, I quote, now the total number of Ramsar sites in our country has increased to 75, whereas before 2014, there were only 26, unquote. Local communities have always been at the forefront of conservation efforts. The government will promote their unique conservation values through Amrit Dharohar, a scheme that will be implemented over the next 3 years to encourage optimal use of wetlands and enhance biodiversity, carbon stock, ecotourism opportunities, and income generation for local communities. Coastal shipping. Coastal shipping will be promoted as the energy efficient and lower cost mode of transport, both for passengers and freight, through PPP mode with viability gap funding. Vehicle replacement. Vehicle replacement is an important continuing policy, replacing the old political, replacing, absolutely, thank you. Replacing old polluting vehicles. May be applicable, right? Replacing old polluting vehicles is an important part of greening our economy. In furtherance of the vehicle scrapping policy mentioned in Budget 21-22, I have allocated adequate funds to scrap old vehicles of the central government. States will also be supported in replacing old vehicles and old state ambulances. Honourable Speaker, sir, I move to priority 6, youth power. To empower our youth and help the Amrit PD realize their dreams, we have formulated the National Education Policy, which is very wide in its scope, but one of the things is also to focus on skilling, adopted economic policies that facilitate job creation at scale and have supported business opportunities. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0 will be launched to skill lakhs of youth within the next 3 years. On-job training, industry partnership, and alignment of courses with needs of industry will be emphasized. The scheme will also cover new age courses for Industry 4.0 like coding, AI, robotics, mechatronics, IoT, 3D printing, drones, and other soft skills. To skill youth for international opportunities, 30 Skill India International Centers will be set up across different states. The digital ecosystem for skilling will be further expanded with the launch of a unified Skill India digital platform for enabling demand-based formal skilling, linking with employers including MSMEs, and facilitating access to entrepreneurship schemes. To provide stipend support to 47 lakh youths
in 3 years, direct benefit transfer under a pan-India national apprenticeship promotion scheme will be rolled out. Tourism. Honorable Speaker, sir, with an integrated and innovative approach, at least 50 destinations will be selected through challenge mode. In addition to aspects such as physical connectivity, virtual connectivity, tourist guides, high standards for food streets and tourist security, all the relevant aspects would be made available on an app to enhance tourist experience. Every destination would be developed as a complete package. The focus of development of tourism would be on domestic as well as foreign tourists. Sector-specific skilling and entrepreneurship development will be dovetailed to achieve the objectives of Dekho Apna Desh initiative. This was launched as an appeal by the Honorable Prime Minister to the middle class to prefer domestic tourism over international tourism. The integrated development of theme-based tourist circuits, the Swadesh Darshan scheme, was also launched. Under the Vibrant Villages program, tourism infrastructure and amenities will be facilitated in border villages. Unity Mall. States will be encouraged to set up a Unity Mall in their state capital or most prominent tourism center or the financial capital for promotion and sale of their one district, one product and GI products and other handicraft products, and for providing space for such products of all other states as well. Sir, priority number 7, financial sector. Our reforms in the financial sector and innovative use of technology have led to financial inclusion at scale, better and faster service delivery, ease of access to credit, and participation in financial markets. This budget proposes to further these measures. Credit guarantee for MSMEs. Last year, I proposed revamping of the credit guarantee scheme for the MSMEs. I am happy to announce that the revamped scheme will take effect from 1st April 2023 through infusion of 9,000 crores in the corpus. This will enable additional collateral-free guaranteed credit of 2 lakh crores of rupees. Further, the cost of credit will be reduced by about 1%. A national financial information registry will be set up to serve as a central repository of financial and ancillary information. This will facilitate efficient flow of credit, promote financial inclusion, and foster financial stability. A new legislative framework will govern this credit public infrastructure and will be designed in consultation with the RBI. To meet the needs of Amritkal and to facilitate optimum regulation in the financial sector, public consultation, as necessary and feasible, will be brought to the process of regulation making and issuing subsidiary directions. To simplify, to ease, and to reduce cost of compliance, financial sector regulators will be requested to carry out a comprehensive review of existing regulations. For this, they will consider suggestions from public and regulated entities. Time limits to decide the application under various regulations will also be laid down. Honorable Speaker, sir, to enhance business activities in GIFT IFSC, the following measures will be taken. Delegating powers under the SEZ Act to the IFSCA to avoid dual regulation.
setting up a single window IT system for registration and approval of IFSCA, SEZ authorities, GSTN, RBI, SEBI, and IRDAI, permitting acquisition financing by IFSC banking units of foreign banks, establishing a subsidiary of Exim Bank for trade refinancing, amending IFSCA Act for statutory provisions for arbitration, ancillary services, and avoiding dual regulation under the SEZ Act, and recognizing offshore derivative instruments as valid contracts. Honorable Speaker, sir, data embassy. For countries looking for digital continuity solutions, we will facilitate setting up of their data embassies in GIFT IFSC. Improving governance and investor protection in banking sector. To improve bank governance and enhance investors' protection, certain amendments to the Banking Regulation Act, the Banking Companies Act, and the Reserve Bank of India Act are being proposed. Capacity building in securities market. Honorable Speaker, sir, to build capacity of functionaries and professionals in the securities market, SEBI will be empowered to develop, regulate, maintain, and enforce norms and standards for education in the National Institute of Securities Markets and to recognize award of degrees, diplomas, and certificates. A central processing center will be set up for faster response to companies through centralized handling of various forms filed with field officers under the Companies Act. Reclaiming of shares and dividends. For investors to reclaim unclaimed shares and unpaid dividends from the Investor Education and Protection Fund Authority with ease, from the Investor Education and Protection Fund Authority with ease, an integrated IT portal will be established. Digital payments continue to find wide acceptance. In 2022, they show an increase of 76% in transaction and 91% in value. Fiscal support for this digital public infrastructure will continue in 2023-2024. Azadi Ka Amrit Mahotsav, Mahila Samman Bachat Patra. For commemorating Azadi Ka Amrit Mahotsav, a one-time new small savings scheme, Mahila Samman Savings Patra or Savings Certificate, Mahila Samman Savings Certificate will be made available for a 2-year period up to March 2025. This will offer deposit facility up to 2 lakh in the name of a woman or girls for a tenure of 2 years at fixed interest rate of 7.5% with partial withdrawal option. Senior citizens. The maximum deposit limit for senior citizens savings scheme will be enhanced from 15 lakh to 30 lakhs of rupees. The maximum deposit limit for monthly income account scheme will be enhanced from 4.5 lakh to 9 lakh for single account and from 9 lakh to 15 lakh for joint account. Honorable Speaker, sir, fiscal management. 50 years interest-free loan to states. The entire 50-year loan to states has to be spent on capital expenditure within 2023-24. Most of this
will be at the discretion of the states, but a part will be conditional on states increasing their actual capital expenditure. Parts of the outlay will also be linked to or allocated for the following purposes: scrapping old government vehicles, urban planning reforms and actions, financing reforms in urban local bodies to make them creditworthy for municipal bonds, housing for police personnel above or as part of the police station, constructing unity malls, children and adolescent libraries and digital infrastructure, and state share of capital expenditure of central schemes. Honourable Speaker, sir, fiscal deficit of states. States will be allowed a fiscal deficit of 3.5% of GSDP, of which 0.5% will be tied to power sector reforms. Revised estimates 2022 to 2023. The revised estimate, Honourable Speaker, sir, of the total receipts other than borrowing is 24.3 lakh crores, of which the net tax receipts are 20.9 lakh crores. The revised estimate of the total expenditure is 41.9 lakh crores of rupees, of which the capital expenditure is about 7.3 lakh crores. The revised estimate of the fiscal deficit is 6.4% of GDP, adhering to the budget estimate. So budget estimates of 2023-24. Coming to 2023-24, the total receipts other than borrowings and the total expenditure are estimated at 27.2 lakh crores and 45 lakh crores respectively. The net tax receipts are estimated at 23.3 lakh crores. The fiscal deficit is estimated to be 5.9% of the GDP. In my budget speech for 21-22, I had announced that we plan to continue the path of fiscal consolidation, reaching a fiscal deficit of below 4.5% by 2025-26, with a fairly steady decline over the period. We have adhered to this path, and I reiterate my intention to bring the fiscal deficit below 4.5% of GDP by 2025-26. To finance the fiscal deficit in 2023-24, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.8 lakh crores. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 15.43 lakh crores of rupees. Honourable Speaker, sir, I now move to Part B. Indirect taxes. My indirect tax proposals will aim to promote exports, boost domestic manufacturing, enhance domestic value addition, encourage green energy and mobility. A simplified tax structure with fewer tax rates helps in reducing compliance burden and improving tax administration. I propose to reduce the number of basic customs duty rates on goods other than textiles and agriculture from 21 to 13. As a result, there are minor changes in the basic custom duties, cesses and surcharges on some items including toys, bicycle, automobiles and naphtha. Green mobility. To avoid cascading of taxes on blended compressed natural gas, I propose to exempt excise duty on GST paid compressed biogas contained in it. To further provide impetus to green mobility, customs duty exemptions is being extended to import of capital goods and machinery required for manufacture of lithium-ion cells
for batteries used in electrical vehicles as well. Electronics. As a result of various initiatives of the government, including phased manufacturing program, mobile phone production in India has increased from 5.8 crore units valued at about 18,900 crore in 2014-15 to 31 crore units valued at 2,75,000 crore in the last financial year. To further deepen domestic value addition in manufacturing of mobile phones, I propose to provide relief to customs duty. I propose to provide relief in customs duty on import of certain parts and inputs like camera lens, and continue the concessional duty on lithium-ion cells for batteries for another year. Similarly, to promote value addition in manufacture of televisions, I propose to reduce the basic customs duty on parts of open cells of TV panels to 2.5%. Electrical. To rectify inversion of duty structure and encourage manufacturing of electric kitchen chimneys, the basic custom duty on electric kitchen chimney is being increased from 7.5% to 15%, and that on heat coils for these is proposed to be reduced from 20% to 15%. Chemicals and petrochemicals. Denatured ethyl alcohol is used in chemical industry. I propose to exempt basic customs duty on it. This will also support the ethanol blending program and facilitate an endeavor for energy transition. Basic customs duty is also being reduced on acid-grade fluorospar from 5% to 2.5% to make the domestic fluorochemicals industry competitive. Further, the basic customs duty on crude glycerine for use in manufacture of epichlorohydrin is proposed to be reduced from 7.5% to 2.5%. Marine products. In the last financial year, marine products recorded the highest export growth, benefiting farmers in the coastal states of the country. To further enhance the export competitiveness of marine products, particularly shrimps, duty is being reduced on key inputs for domestic manufacture of shrimp feed. India is a global leader, as I said in Part A, in cutting and polishing of natural diamonds, contributing about 3/4 of the global turnover by value. With the depletion of deposits of natural diamonds, the industry is moving towards lab-grown diamonds, and it holds huge promise. To seize this opportunity, I propose to reduce the basic customs duty on seeds used in their manufacture. Custom duties on door or doré and bars of gold and platinum were increased earlier this fiscal. I propose to increase the duties on articles made therefrom to enhance the duty differential. I also propose to increase the import duty on silver doors, bars and articles to align them with that on gold and platinum. To facilitate availability of raw materials for the steel sector, exemptions from basic custom duty on raw materials for manufacture of CRGO steel, ferrous scrap and nickel cathode is being continued. Similarly, the concessional BCD of 2.5% on copper scrap is also being continued to ensure the availability of raw materials for secondary copper producers who are mainly in the MSME sectors. Compounded rubber. The basic custom duty rate on compounded rubber is being increased from 10% to 25% or 30 kg, whichever is lower, at par with that of natural rubber other than latex, to curb circumvention of duty. Cigarettes. National calamity contingent duty on specified cigarettes was last revised 3 years ago. This is proposed to be revised upwards by about 16%. Direct taxes.
I now come to my direct tax proposals. Honourable Speaker, these proposals aim to maintain continuity and stability of taxation, further simplify and rationalise various provisions to reduce the compliance burden, promote the entrepreneurial spirit and provide tax relief to citizens. It has been constant endeavour of the Income Tax Department to improve taxpayers' services by making compliance easy and smooth. Our taxpayers portal received a maximum of 72 lakh returns in a day, processed more than 6.5 crore returns this year. Average processing period reduced from 93 days in financial year 13-14 to 16 days only now. And 45% of the returns were processed within 24 hours. We intend to further improve this, roll out the next generation common IT return form for taxpayer convenience, and also plan to strengthen the grievance redressal mechanism. MSMEs and professionals. MSMEs are growth engines of our economy. Micro enterprises with turnover up to 2 crore of rupees and certain professionals with turnover of up to 50 lakh rupees can avail the benefit of presumptive taxation. I propose to provide enhanced limits of 3 crore and 75 lakh respectively to the taxpayers whose cash receipts are no more than 5%. Whose cash receipts are no more than 5%. Moreover, to support MSMEs in timely receipt of payments, I propose to allow deduction for expenditure incurred on payments made to them only when payment is actually made. Cooperation. Cooperation is a value to be cherished. In realizing our Prime Minister's goal for Sehkar Se Samriddhi and his resolve to connect the spirit of cooperation with the spirit of Amrit Kal, in addition to the measures proposed in Part A, I have a slew of proposals for the cooperation sector. First, new cooperatives that commence manufacturing activities till 2024, 31st March, shall get the benefit of a lower tax rate of 15%, as is presently available to new manufacturing companies. Secondly, I propose to provide an opportunity to sugar cooperatives to claim payments made to sugarcane farmers for the period prior to the assessment year 2016-17 as expenditure. This is expected to provide them a relief of almost 10,000 crores. Thirdly, I am providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agriculture and rural development banks. I repeat that. Thirdly, I am providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to and loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agricultural and rural development banks. Similarly, a higher limit of 3 crore for TDS on cash withdrawal is being provided to cooperative societies. Startups. Entrepreneurship is vital for a country's economic development. We have taken a number of measures for startups and they have borne results. India is now the third largest ecosystem for startups globally and ranks second in innovation quality among middle-income countries. I propose to extend the date of incorporation for income tax benefits to startups from 31/3/2023 to 31/3/2024. I further propose to provide the benefit of carry forward of losses on change of shareholding of startups from 7 years of incorporation to 10 years.
To reduce the pendency of appeals at commissioner level, I propose to deploy about 100 joint commissioners for disposal of small appeals. We shall also be more selective in taking up cases for scrutiny of returns already received this year. Better targeting of tax concessions. For better targeting of tax concessions and exemptions, I propose to cap deduction from capital gains on investment in residential house under Section 54 and Section 54F to 10 crores. Another proposal with similar intent is to limit income tax exemption from proceeds of insurance policies with very high value. Rationalization. Honourable Speaker, sir, there are a number of proposals relating to rationalization and simplification. Income of authorities, boards and commissions set up by statutes of union or state for the purpose of housing, development of cities, towns and villages, and regulating and developing an activity or matter is proposed to be exempted from income tax. Other major measures in this direction are removing the minimum threshold of 10,000 for TDS and clarifying taxability relating to online gaming, not treating conversion of gold into electronic gold receipts and vice versa as capital gains, reducing the TDS rate from 30% to 20% on taxable portion of EPF withdrawals in non-PAN cases, and taxation on income for market-linked debentures. Other major proposals in the finance bill relate to the following: extension of period of tax benefits to funds relocating to IFSC, GIFT City till 31/3/2025, decriminalization under Section 276A of the Income Tax Act, allowing carry forward of losses on strategic disinvestment, including that of IDBI Bank, and providing EEE status to Agnivir Fund. Personal income tax. Now I come to what everyone is waiting for. Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle-class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%.
This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. That is 60,000. So in the place of 60,000, it is now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required to pay only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1,87,500 rupees. My third proposal is for the salaried class and the pensioners, including family pensioners, for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of 15.5 lakh rupees or more will thus stand to benefit by 52,500 rupees. My fourth announcement in personal income tax is regarding the highest tax rate, which in our country is 42.74%. This is among the highest in the world. I propose to reduce the highest surcharge. Rate from 37% to 25% in the new tax regime. This would result in reduction of the maximum rate. This would result in the reduction of the maximum tax rate to 39%. Lastly, the limit of 3 lakh rupees for tax exemption on leave encashment on retirement of non-government salaried employees was last fixed in the year 2002, when the highest basic pay in the government was only 30,000 rupees per month. In line with the increase in the government salaries, I am proposing to increase this limit to 25 lakh rupees. We are also making the new income tax regime as the default tax regime. However, citizens will continue to have the option to avail the benefit of the old tax regime. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 38,000 crore to 37,000 crore in direct taxes and rupees 1,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 3,000 crore will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 35,000 crores annually. Honorable Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this August House. One hour, 25 minutes. Item number 1, माननीय item number 2, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी. Sir, with your permission, I lay on the table of the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility Budget Management Act 2003, 1 medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई गई है। आप बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन पलक से ले लें। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसकी प्रतियां
आपको मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। आइटम नंबर 3 माननीय मंत्री जी, वित्त मंत्री जी। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2023. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 2 फरवरी 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। તો નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ દ્વારા 2023-24 માટેનું બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે અને ખૂબ જે મુખ્ય નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે, ખાસ કરીને ઇન્કમ ટેક્સ ના સંદર્ભમાં જે નિર્ણય લેવાયો છે ત્યારે સામાન્ય જનતાને ખૂબ જ મોટી રાહત આનાથી થઈ રહી છે। નવા ટેક્સ માળખામાં જે બદલાવો કરવામાં આવ્યા છે, 7 લાખ સુધીની આવકમાં જે રિબેટ મળશે, આ સાથે ટેક્સ સ્લેબમાં પણ જે બદલાવો કરવામાં આવ્યા છે, 15.5 લાખથી વધુ આવક પર 52,000નું જે ખાસ કરીને રિબેટ મળે છે, સરચાર્જનો દર 32%થી ઘટાડીને માત્ર 25% કરાયો છે। ત્યારે કસ્ટમ ડ્યુટીઝમાં પણ ઘણી બધી રાહત આપી છે। ટીવી હોય, મોબાઈલ, તમામ ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ્સ બધા સસ્તા થઈ રહ્યા છે। આવકવેરાની મુક્તિ મર્યાદા 5 લાખથી વધારીને 7 લાખ કરવામાં આવી છે। ત્યારે ટેક્સ સ્લેબમાં પણ જે બદલાવો કરવામાં આવ્યા છે, 3 થી 6 લાખની આવક પર 5% ટેક્સ લાગુ થશે, તો 6 થી 9 લાખની આવક પર 10%, 9 થી 12 લાખની આવક પર 15%, 12 થી 15 લાખની આવક પર 20% ટેક્સ લાગુ થશે, 15 લાખથી વધુની આવક પર 30% ટેક્સ લાગુ થશે, જે નવા સ્લેબમાં જે ચેન્જીસ કરવામાં આવ્યા છે। આ સાથે જ ઘણા અન્ય બદલાવો પણ આ ખાસ બજેટમાં કરવામાં આવ્યા છે। એટલે આ સાથે જ આપણી સાથે ચર્ચામાં જે ગેસ્ટ જોડાઈ ગયા છે, ઇકોનોમિસ્ટ છે પિંકીબેન દેસાઈ ભાજપમાંથી છે, સીએ વેદાંત પરીખ અને ખાસ ટેક્સ સ્પેશિયલિસ્ટ છે ધ્રુવેન શાહ। ધ્રુવેનભાઈ, આપને પૂછવાનું છે ખાસ હવે ઇન્કમ ટેક્સ કે જેમાં આટલા બદલાવો કરવામાં આવ્યા છે। હવે નિર્મલાબેને તો જે વાત કરી છે થોડી કોમ્પ્લિકેટેડ લાગે, એકદમ સરળ ભાષામાં શું બદલાવો કર્યા છે આપ જનતાને સમજાવો। જો પ્રથમ દ્રષ્ટિએ વાત કરું તો સામાન્ય જનતામાં જેમને ડાયરેક્ટ ટેક્સના પ્રપોઝલમાં સીધી વાત કરી કે જેની આપ આતુરતાપૂર્વક રાહ દેખતા હતા, આપણે એની ચર્ચા કરીએ અને એક આનંદનો માહોલ સર્જાઈ ગયો। એવી રીતે પણ સામાન્ય જનતાને સીધી સ્પર્શતી જો ટેક્સની દરખાસ્તો હોય ત્યારે વ્યક્તિગત આવકવેરાના માળખામાં ધરખમ ફેરફાર કર્યો છે હું એવું ચોક્કસ માનીશ। પણ કેટલીક વાત શરૂઆતમાં ભ્રામક લાગે એના માટે હું સંદેશના જાગૃત શ્રોતાગણ માટે હું સ્પષ્ટતા કરવા માંગુ છું કે સ્લેબના દરમાં ખૂબ સુધારો કરવામાં આવ્યો છે। પહેલા સ્લેબનો દર 2.5 લાખ રૂપિયા સુધી મુક્તિ મર્યાદા હતી, હવે એ મુક્તિ મર્યાદા 3 લાખ કરવામાં આવી છે। એટલે દર્શક મિત્રોને હું કહેવા માંગીશ કે 0 થી 3 લાખ રૂપિયા સુધીની આવક હોય તો એ નીલ છે, એમને કોઈ ટેક્સ ભરવાનો નથી। 3 થી 6ની આવકની મર્યાદા હોય તો 5% છે, 6 થી 9માં 10%, 9 થી 12માં 15%, 12 થી 15માં 20% અને 15 લાખથી વધુ ઇન્કમવાળાને 30%। એટલે હું માનું છું કે વ્યક્તિગત આવકમાં ખૂબ જ ટેક્સ જે પહેલાં ભરતા હતા અને હવે આ નવા ઇન્કમ ટેક્સના રિજીમમાં ભરવાનો આવે છે એમાં ઘણો ઘટાડો થયો છે અને એની સીધી લાભ એ વ્યક્તિગત કરદાતાને મળી છે। વધુમાં જેમ વાત કરી કે 5 લાખની મુક્તિ મર્યાદા પહેલાં હતી, આમ 3 લાખની વાત કરીએ છીએ અને પહેલાં એવું પણ કહેવામાં આવ્યું કે ન્યૂ રિજીમમાં 5 લાખની મુક્તિ મર્યાદા હતી, એ 5 લાખની મુક્તિ મર્યાદામાં વધારો કરીને 7 લાખ રૂપિયા કરવાની જ્યારે વાત કરવામાં આવી છે તો એના માટે એ મુક્તિ મર્યાદા નથી પરંતુ એમાં રિબેટ કલમ 87 મુજબની રિબેટ આપવામાં આવે છે। પહેલાના માળખાની જો વાત કરીએ જૂના માળખાની તો જૂના માળખામાં પણ સ્લેબ 2.5 લાખનો હતો, પરંતુ કોઈની વાર્ષિક આવક 5 લાખ રૂપિયાથી ઓછી હોય તો તેવા સંજોગોમાં કલમ 87 એ પ્રમાણે રિબેટ બાદ આપી અને 5 લાખ સુધીના વ્યક્તિગત કરદાતાને કોઈ ટેક્સ ભરવાનો પ્રસંગ નહોતો બનતો।
આ જ 5 લાખની મર્યાદા વધારીને 7 લાખ કરવામાં આવી છે. હું આને બહુ ખૂબ જ આવકારદાયક ગણીશ કે નાના મંત્રીશ્રીએ સામાન્ય વાત કરી. એમને પ્રિએમ્બલમાં જ કીધું કે મોંઘવારીના માર નીચે દટાયેલા આ કરદાતાઓ માટે હાર્ડવર્કિંગ મિડલમેન હાર્ડવર્કિંગ માટેની આ યોજનાઓ છે અને આ યોજના ખરેખર વાસ્તવિક રીતે એમાં આવકમાં જે પહેલા ભરતા હતા એમાં ઘટાડો કરવામાં આવી છે. માનનીય નાના મંત્રીએ એવું પણ એમાં એમની સ્પીચમાં જણાવ્યું કે 9 લાખ રૂપિયાની આવક જ્યારે ધરાવતા હતા ત્યારે 60,000 રૂપિયા વેરો ભરવાનો પ્રસંગ થતો હતો, પરંતુ આ પ્રપોઝલથી હવે 45,000 રૂપિયા જ ભરવાનો થાય છે. એટલે 9 લાખના 45,000 ટેક્સ ગણીએ તો માત્ર ઇફેક્ટિવલી 5% જ આપણે ભરવાનો પ્રસંગ બને છે. અને એવી જ રીતે 15 લાખની આવકવાળા કરદાતાઓ માટે પહેલા 1,87,000 રૂપિયા ભરવાની આપણે ભરતા હતા, પરંતુ હવે નવી યોજના હેઠળ આપણે માત્ર 1.5 લાખ રૂપિયા ભરવાના થાય છે. ધ્રુવીનભાઈ, આ સાથે જે પહેલા જૂના સ્લેબમાં અને નવા સ્લેબમાં જે કંઈક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવામાં આવતું હતું, હવે એ આ વખતે નવા સ્લેબમાં છે કે એનાથી કોને ફાયદો થઈ શકે, એ શું છે આખો મામલો? ઇન્વેસ્ટમેન્ટની બાબતમાં ખૂબ એમને રજૂઆત કરી હતી નાના મંત્રીશ્રીએ કે જ્યારે પણ આવા રોકાણ કરવાની બાબતમાં આવે ત્યારે ખાસ કરીને હાઉસિંગ ક્ષેત્રની અંદર કેપિટલ ગેમ કલમ 54 અને 54F ની જે આવકવેરા હેઠળની જોગવાઈ છે એ મર્યાદા 10 કરોડ રૂપિયા સુધીની વધારી છે. એટલે હું એવું ચોક્કસ માનું છું કે જ્યારે કેપિટલ ગેઇન મિલકતના વેચાણ દ્વારા ઉદ્ભવતો જે મૂડી નફો છે એ મૂડી નફોની મર્યાદા વધારી અને એ ટેક્સના માળખાને એક ખૂબ જ રાહત આપતી આવકારદાયક પ્રપોઝલ હું એમને માનીશ. કારણ કે જ્યારે ટેક્સની મર્યાદા એક મિલકત પર મૂડી નફો થતો હોય અને એક રોકાણ 54 લાખના રોકાણની મર્યાદા સાથે પણ ટેક્સની જવાબદારીનો સામનો કરવો પડતો હતો, આ વધારવાથી 10 કરોડની મર્યાદા કરવાથી હું માનું છું ત્યાં સુધી મોટા ભાગના ટેક્સના માળખાઓમાં ભરવાનો પ્રસંગ જ નહીં બને અને એ કલમ 54 અને 54 હેઠળ આવું રોકાણ દ્વારા એક નવા હાઉસિંગની પણ એક યોજનાઓને આગળ વિસ્તરણ કરવા માટેની ખૂબ આવકારદાયક યોજના છે. જ્યારે મકાન વેચીએ છીએ તો એની સામે મકાન લેવા માટેની એક જે પ્રલોભન કહેવાય કે જે એક પ્રકારનું આયોજન સુબદ્ધ આયોજન કહેવાય એ કલમ 54 અને 54F મુક્તિ મર્યાદા વધારીને ખૂબ આવકારદાયક પગલું છે. હું માનું છું કે એનાથી શેર માર્કેટમાં તેમજ હાઉસિંગમાં ખૂબ આગળ પ્રગતિ દેખાશે, એ આવનારા દિવસોમાં જોવાનું રહ્યું. બિલકુલ. આ સાથે પિંકીબેન, હવે જે આ ટેક્સનું જે આખો નવો સ્લેબ ને નવા જે નિર્ણયો બદલાવો કરવામાં આવ્યા છે એનાથી દેશને ઇકોનોમિકલી ફાયદો થશે, નુકસાન થશે, દેશના નાગરિકોને કેવી રીતના ઇકોનોમિકલી ફાયદા નુકસાન થશે? જે ટેક્સ મર્યાદાઓની વાત આપણા ટેક્સ એક્સપર્ટે કરી તે પ્રમાણે આપણે જોવા જોઈએ તો સીતારામને ચોખ્ખું કહ્યું કે આપણને ટેક્સ રેવન્યુમાં સરકારને લોસ જવાનો, આપણે કેટલું જતું કરીએ છીએ ટેક્સ રેવન્યુ, એમાં આ ટેક્સના લગભગ 35,000 કરોડ જેટલું રેવન્યુ જતું કરવું પડશે. તો એ એક રીતે જોવા જઈએ તો દેશને નુકસાન છે. એક્ઝેક્ટલી. પણ પર્સનલ લેવલે જે ફાયદો થાય છે એટલે કન્ઝમ્પશન વધશે. સાહેબે વાત કરી એમ કેટલા બધા લોકોને ટેક્સ બેનિફિટ મળવાથી એ લોકોનું કન્ઝમ્પશન વધશે અને જે કન્ઝમ્પશન બૂસ્ટ ઇકોનોમીને મળશે એનાથી પ્રોડક્શન વધશે. હવે આ કન્ઝમ્પશન ક્યાં જવાનું? તો જે મિડલ ક્લાસ વર્ગો છે એ સ્કૂટર ખરીદશે, ગાડીઓ ખરીદશે, ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ ખરીદશે, ટીવી ખરીદશે અને આ પ્રલોભનો સરકારે આપી દીધા છે. તો આજે આપણા લોકોનો, સામાન્ય માણસોનો જે ટેક્સ બચે છે એમાંથી તમે શું કરવાના? તો તમે લોકો ટીવી ખરીદશો, સ્કૂટર ખરીદશો, ગાડી ખરીદશો અથવા તો એને ભણતર પાછળ વાપરશો. બરાબર છે? તો આ પ્રલોભનો પણ સામે સરકારે આપ્યા છે. એટલે સરકાર ઈચ્છે છે કે આપણો ટેક્સ બચાવીને એ ટેક્સ આપણે આ વસ્તુઓ પાછળ વાપરીએ કે જેથી સરકારને પાછું અર્થતંત્રને એક બૂસ્ટ મળી જાય. બિલકુલ. ધ્રુવીનભાઈ, આ સાથે જે ડિરેક્ટ ટેક્સની તો આપણે વાત કરીએ, હવે કસ્ટમ ડ્યુટીને એ બધામાં પણ ઘણી બધી રિલીફ આપી છે. ઘણી બધી વસ્તુઓ જે ડેલી બેઝિસ પર આપણે ટીવી છે, મોબાઈલ છે, જે એક લક્ઝરી એક વચ્ચે હતું કે એ બધું મોંઘું થઈ જશે, પરંતુ હવે જે આ કસ્ટમ ડ્યુટી રિલીફ આપી છે એના કારણે એ બધું પણ સસ્તું થતું જોવા મળી રહ્યું છે. વોટ અબાઉટ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સીસ? ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સીસની જો વાત કરવામાં આવીએ તો એમના પ્રિએમ્બલની અંદર જ બહુ સ્પષ્ટતાપૂર્વક ની જોગવાઈ કરવામાં આવી હતી કે મોબિલાઇઝેશન ખાસ ને ઉત્થાન કરવું છે, તેમજ એક્સપોર્ટ્સને ઉત્થાન કરવું છે, ડોમેસ્ટિક મેન્યુફેક્ચરિંગ, ગ્રીન એનર્જી અને મોબિલાઇઝેશન તરફ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સીસના પાર્ટમાં ખૂબ કર્યું છે. મોબિલાઇઝેશનની વાત કરીએ તો ટેલિવિઝન્સની અંદર, એટલે ટેલિવિઝનના પાર્ટ્સની અંદર,
તેમજ લિથિયમ બેટરી આપ સૌ બધા જાણીએ છીએ કે લિથિયમ બેટરીનું વ્હીકલ કન્ઝમ્પશનમાં અને બીજા બધા MSME મેન્યુફેક્ચરિંગ કન્સર્નમાં ઘણી બધી પ્રોડક્ટમાં લિથિયમ બેટરીનું પણ ખૂબ મહત્વ છે. એટલે એ બધાની અંદર કસ્ટમ ડ્યુટી તેમજ કેટલીક સંજોગોમાં એક્સાઇઝ ડ્યુટીમાં પણ ઘટાડો કરી અને મોબિલાઇઝેશનને ખૂબ પ્રલોભન આપ્યું છે. એવી રીતે ઇમ્પોર્ટેડ ટોયઝમાં પણ જે વાત કરીએ તો કેમેરા લેન્સીસ, લિથિયમ બેટરી એમાં પણ કસ્ટમ ડ્યુટીમાં રિલીફ આપી છે અને એનધર યર એક એક્સટેન્શન કર્યું છે. ટેલિવિઝનની અંદર પણ કસ્ટમ ડ્યુટીમાં 2.5% ઘટાડો કરી અને જે એક કોમ્યુનિકેશનના એક લુબ્રિકન્ટ છે કોઈ પણ બિઝનેસનું એને ઉત્થાન આપવાનો પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કર્યો છે. અને જેમ નાના મંત્રીએ વાત કરી કે મોબાઈલનું મેન્યુફેક્ચરિંગ ભારત દેશમાં થાય અને એ સંખ્યામાં ખૂબ વધારો થઈ રહ્યો છે ગ્રેજ્યુઅલી, અને સરકારશ્રી બાબત માટે નવા મોબાઈલ હેન્ડસેટ પણ વધુમાં વધુ થાય ભારત દેશની અંદર, એ માટે પણ એમને સ્પેસિફિક એમના નાના મંત્રીએ વાત કરી. એવી રીતે કેમિકલમાં પણ વાત કરીએ તો બેઝિક કસ્ટમ ડ્યુટી ઇથેનોલ, આપણે જાણીએ છીએ કે અત્યારે ખૂબ ઇથેનોલ ની પ્રોડક્ટ ઇટ્સ અ સબસ્ટિટ્યુટ ઓફ ધી ક્રૂડ ઓઇલ ઓર સમ લુબ્રિકન્ટ્સ ઓર પેટ્રોલ એન્ડ ડીઝલ. નાઉડે કોન્સેપ્ટ ઇઝ એ ગ્રીન એનર્જી. આ વખતે ગ્રીન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ગ્રીન એનર્જીની વાત કરી છે નાના મંત્રી. એના ભાગરૂપે પણ આ ઇનડિરેક્ટ ટેક્સીસમાં ધરખમ ફેરફાર કર્યા છે. હું માનું છું એના થકી ચોક્કસ મોબિલાઇઝેશનમાં ખૂબ વધારો થશે, અને જ્યારે પણ મોબિલાઇઝેશનમાં વધારો થાય તો ચોક્કસ હું માનું છું કે MSME ક્ષેત્ર તેમજ ઉદ્યોગ ક્ષેત્રને ખૂબ મોટું ઉત્થાન મળશે. એના દ્વારા આવકમાં વધારો થશે, અને જ્યારે આવકમાં વધારો થશે તો ચોક્કસ ઇનડિરેક્ટ અને ડિરેક્ટ ટેક્સીસમાં પણ મળશે. એટલે આ તો આમ વાત કરીએ તો એક હાથ લે અને એક હાથ દે એના જેવી વાત છે. સામાન્ય નાગરિકને એવું લાગે કે ખૂબ વધારો થયો ને શું ઘટાડો થયો, પરંતુ જો એનું પારદર્શક અંદાજપત્ર બનાવી આખા વર્ષનું તો હું માનું છું કે એક હાથ લે અને એક હાથ દે એના જેવી વાત છે. એટલે જ્યારે સરકારના બજેટ પર એની અસર નથી થતી, પરંતુ આ પ્રલોભનથી બિઝનેસને ઉત્થાન મળે છે, પણ બિઝનેસને ઉત્થાનથી ટેક્સ પણ મળે છે. એટલે હું માનું છું ત્યાં સુધી સરકારના બજેટ પર એવો મોટો ખર્ચની એમને વાત નથી કરી. જેમ ઇનડિરેક્ટ ટેક્સમાં 35,000 કરોડ રૂપિયાનું ખાત ભોગવવી પડશે આ નવા સ્લેબથી, એવી રીતે એમને ઇનડિરેક્ટ ટેક્સનો કોઈ એવો કર બોજનો અંદાજ આપ્યો નથી. પરંતુ આ બધી જ, અને સિગરેટ જેમ આપ વાત કરી તેમ સિગરેટની અંદર વધારો કરવામાં આવ્યો છે. પરંતુ સિગરેટમાં જ્યારે ટેક્સમાં વધારો કરીએ છીએ, પરંતુ જ્યારે યુવાધન એ નશીલા પદાર્થ અને સિગરેટ તરફ વળી રહ્યા છે તો એના માટે કેમ નક્કર અને ચોક્કસ કદમ નથી ઉઠાવતા, એ બાબત મને સતત દર બજેટમાં મૂંઝવે છે. પરંતુ આ તમામ ઇનડિરેક્ટ ટેક્સની પ્રપોઝલને પણ હું આવકારું છું. બિલકુલ. વેદાંતભાઈ, આપને પૂછવા માંગીશ, હવે જીડીપીનું 7% અનુમાન રાખવામાં આવ્યું છે. ગત રોજ જ IMF દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું કે મંદીનો માર ભારતને પણ સહન કરવો પડશે, 6.5 અથવા 6.1% સુધી જઈ શકે છે, અને હવે આપણે આ 7%નો ટાર્ગેટ રાખ્યો છે. આપણે અત્યારે જે મોદી 2.0 બજેટની વાત કરી રહ્યા છીએ, ત્યારે આ સરકારનું આખરી બજેટ છે. આવતા વર્ષે ઇન્ટરિમ બજેટ પ્રસ્તુત કરવામાં આવશે, અને આ અમૃતકાળનું બજેટ છે, જે આપણે અમૃત મહોત્સવ 75મું વર્ષ ઉજવવા જઈ રહ્યા છે, એને અનુલક્ષી અને ગ્રોથ અને પીપલ ઓરિએન્ટેડ બજેટ દેખાઈ રહ્યું છે. પાર્ટ A અને પાર્ટ B ની જે ઓનરેબલ ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટરે વાત કરી એના પ્રમાણે હવે આપણે જાણીએ છીએ કે ગ્લોબલ સ્તરે, વૈશ્વિક સ્તરે દરેક દેશ અનેક રીતે અનેક પ્રવૃત્તિમાં અટવાયેલા છે. અને જો વાત કરીએ આપણે એક સાઈડ યુદ્ધની, તો રશિયા યુક્રેનનું યુદ્ધ ઘણા લાંબા સમયથી ચાલી રહ્યું છે. જો આપણે વાત કરીએ રેપો રેટ્સની, તો ગ્લોબલ લેવલે લેન્ડિંગ રેટ્સ બી ઘણા વધી રહ્યા છે. એવું નથી કે એક દેશ અથવા એકથી વધારે, એટલે 2 કે 3 દેશ પર આની વૈશ્વિક અસર છે, પણ આખા ગ્લોબલ લેવલે આની ઇન્ટરેસ્ટ રેટની બી ઇમ્પેક્ટ છે. એના સિવાય તદુપરાંત ઇકોનોમિક ક્રાઇસિસ બી ઘણા દેશમાં જોવા મળ્યા છે આપણને. એટલે વૈશ્વિક સ્તરે અલગ અલગ જોગ્રાફિકલ ડાયમેન્શન્સમાં ઘણી બધી કન્ટ્રીઝ ઘણા બધા ઇશ્યુઝ ફેસ કરી રહી છે. અને એની વચ્ચે જ્યારે આપણે ભારતની વાત કરીએ છીએ અને મોદી ગવર્મેન્ટની વાત કરીએ છીએ, એમની સ્ટ્રેટેજીસની વાત કરીએ છીએ, એમના વિઝનની વાત કરીએ છીએ, તો આપ ચોક્કસ મારી વાતને આવકારશો કે ગ્લોબલ લેવલે અત્યારે ભારત વૈશ્વિક ગુરુ બનવા જઈ રહ્યું છે. તે ગ્લોબલ લેવલે એક્સેપ્ટ કરવામાં આવ્યું છે. ભારતની G20 પ્રેસિડેન્શિયલશિપ ચાલી રહી છે આ વર્ષે, અને ઘણા બધા જે ઇન્ટરનેશનલ રેટિંગ સ્ટેન્ડર્ડ્સ અને બોડીઝ છે તેને ભારત ગ્રોથ એક્સપેક્ટ કરશે આવનારા ભવિષ્યમાં, કન્સિડરિંગ આ ઇકોનોમિકલ ક્રાઇસિસ બાકી બધા દેશોમાં છે, પણ ભારત એક એવી સ્થિર પોઝિશન પર છે એની નીતિઓથી,
એના સરકારની અલગ અલગ શું કહેવાય વિઝન અને મિશનથી, તો હું ચોક્કસ એવું કહીશ કે ભલે વૈશ્વિક રીતે ભલા અનેક દેશો પરિસ્થિતિ ફેસ કરી રહ્યા છે, પણ ભારત અડીખમ છે અને વૈશ્વિક ગુરુ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. પિંકીબેન, હવે જીડીપીનો ટાર્ગેટ 7% રાખ્યો છે. આપણે અત્યાર સુધી જોતા આવ્યા છીએ કે કેપિટલ ઇન્ટેન્સિવ ડેવલપમેન્ટ થઈ રહ્યું છે ભારતમાં, અને એની અસર જે લેબર ઇન્ટેન્સિવ જેટલું થવું જોઈએ એટલું નથી થતું, અને એને બધી રીતે ઓવરઓલ અફેક્ટ કરે છે. પણ આપણે જેમ હમણાં વાત કરી કે કન્ઝમ્પશન વધશે, ટેક્સમાં જે રાહત આપી છે, ઓલ ધેટ, તો શું લાગે છે હવે કેટલું કેપિટલ ઇન્ટેન્સિવ રહેશે, કેટલું લેબર ઇન્ટેન્સિવ રહેશે? જુઓ, આપણે જે વસ્તુઓ પર ભાર મૂક્યો છે એમાં કેપિટલ ઇન્ટેન્સિવ વધારે રહેવાનું. પણ કેપિટલ કેવું છે, એક લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે. આપણે આપણા બાળકને ભણાવીએ તો તમને તાત્કાલિક એના રિટર્ન્સ નથી મળવાના. અત્યાર સુધીનો જે આપણું એક્સપેક્ટેશન જે હોય છે ને, આપણને કેવું છે કે બેઠી નોકરીઓ જોઈએ છે, પણ આટલા 75 વર્ષમાં આપણે જોયું છે કે બેઠી નોકરીઓથી જો દેશમાં પ્રોગ્રેસ થવાનો હોત તો અત્યારે તો આપોઆપ સરકારી નોકરીઓ 3 ગણી થવી જોઈતી હતી. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક આપણને જે તૈયાર નોકરીઓની જે આશા છે એ હવે એક નવા જમાનામાં આશા રાખવી મને બહુ યોગ્ય નથી લાગતી. કારણ કે આપણે જોયું છે કે સરકારી તંત્ર ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન લેવલે વીક રહે છે. નોકરી ક્રિએટ કર્યા પછી એની પ્રોડક્ટિવિટીના આપણી પાસે કોઈ પણ મેજર્સ નથી રહેતા. આજની તારીખમાં પણ સરકારી કર્મચારીઓ, હું પોતે પણ સરકારી કર્મચારી છું, પરંતુ એ બધામાં જે પ્રોડક્ટિવિટી મેજર્સ છે એનું ધ્યાન રહ્યું નથી આટલા વર્ષો. એટલે ડાયરેક્ટ નોકરીઓ મળવી કે ડાયરેક્ટ જીડીપી ગ્રોથ રેટની આશા રાખવી એ બહુ શક્ય નથી. જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉપર આટલો બધો ખર્ચ થઈ રહ્યો છે, રેલવે પાછળ જે ખર્ચ થઈ રહ્યો છે, તો એમાં ધીરે ધીરે નોકરીઓ સર્જાશે. એટલે એક મિરેક્યુલસ ગ્રોથ તમને નથી મળવાનો. આ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇઝ અ લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. એના લોંગ ટર્મ ફ્યુચર બેનિફિટ્સ તમને મળી શકશે જો એ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર આપણે ટાર્ગેટેડ સમયમાં પૂરું કરી શકીએ તો. બરાબર છે. એ સાથે આ જ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ગ્રોથ કે આ જે કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થાય છે એને ખેતી તરફ અને રૂરલ ડેવલપમેન્ટ તરફ વાળવી બહુ જરૂરી છે. એટલે હવે સરકારના પ્રોગ્રામો શું છે, આ પૈસા સરકાર ક્યાં અને કેવી રીતે વાપરે છે એ બહુ મહત્વનું બનશે. કારણ કે જો ઇન્ફ્લેશનનો ટાર્ગેટ, કન્ઝમ્પશનનો ટાર્ગેટ જાળવો હોય અને મિડલ ક્લાસીસને આ ફાયદા જે છે એ તો અર્બન સેક્ટરમાં ને નોકરિયાત વર્ગને થવાના, પરંતુ ખેડૂતોનું શું, ખેતીમાં શું? એમણે ઓફકોર્સ 20 લાખ કરોડનું એ સરકારે પ્રોવિઝન કર્યું છે ખેત ક્રેડિટનું, એગ્રીકલ્ચરલ ક્રેડિટનું, પરંતુ એ કઈ રીતે ડિસ્બર્સ થશે, કોને એનો લાભ મળશે, અમીર ખેડૂતો એનો લાભ લેશે કે નાના ખેડૂતોને લાભ મળશે, એના પ્રોગ્રામો શું બનશે, એના ઉપર આધાર રાખે છે. એટલે આ જે આખો જીડીપી ગ્રોથ રેટ છે એને ઇન્ક્લુઝિવ બનાવવા માટેના જે પ્રોગ્રામ્સ છે, જે પ્રકારની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, એની ઉપર જો સરકાર ધ્યાન નહીં આપે, એની ઉપર જો સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ ધ્યાન નહીં આપે તો પછી આ ગ્રોથ ટાર્ગેટ અચીવ નહીં થાય. ઓકે, આપણી સાથે સંજય પટાવા, કોંગ્રેસ નેતા પણ સુરતથી લાઈવ જોડાઈ ગયા છે. સંજયભાઈ, સ્વાગત છે આપનું પણ. સંજયભાઈ, હવે બજેટ રજૂ થયું છે, આવકારદાયક માનવામાં આવી રહ્યું છે. લૂપ હોલ્સ કોંગ્રેસને શું કોઈ દેખાયા? બેન, જે રીતે જીડીપી ગ્રોથ પ્રમાણે બેઝિક રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટમાં ગ્રોથ વધારવો જોઈએ. સમજો કે તમે એમ કહો છો કે ભારત દેશ વિશ્વગુરુ બનવા તરફ જઈ રહ્યું છે, પણ એવા કોઈ સ્ટેપ આ બજેટમાં મને દેખાયા નહીં કે જેથી આરએનડી તરફ સરકાર પૈસા ફાળવ્યા હોય. ગયા વખતે 0.70 આરએનડી નો ખર્ચો હતો, ત્યારે તમે જર્મની, ઇઝરાયલ કે સાઉથ કોરિયા જેવી કેટલી અનેક કન્ટ્રીઓમાં તમે જુઓ તો 3.4 થી લઈને 7% સુધીના જીડીપી ગ્રોથના આરએનડી પાછળ ખર્ચતા હતા. આરએનડી નહીં થશે ત્યાં સુધી નવી રોજગારીની તકો ઉભી નહીં થાય, રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટના કારણે નવા ઉદ્યોગો નહીં આવે, નવી ટેકનોલોજી નહીં આવે. આમાં મને ઘણી ઉણપ સરકારની દેખાય છે. મહિલા સશક્તિકરણની વાત કરી, મહિલા સશક્તિકરણમાં એવું કોઈ વળીને મને દેખાયું નહીં કે મહિલા સશક્તિકરણ આમાં આ બજેટની અંદર કોઈ એના માટે કોઈ યોજના લાવી હોય. સવાલ એ છે, મિલીજુલી આ બજેટ છે. બજેટમાં 3 લાખ સુધીની છૂટ આપવામાં આવી છે ઇન્કમ ટેક્સમાં, જે ગયા વખતે હતી, અને 3 થી 6 સ્લેબમાં ડિવિઝન કરવામાં આવ્યું છે. એમાં મધ્યમ વર્ગને કોઈ લાંબો ફેર આમાં પડવાનો નથી.
એટલે ઓવરઓલ બજેટ જે છે એ મારા માટે હું એવું સમજુ છું કે કોઈ ડેવલપમેન્ટ બજેટ નથી. ઓકે, વેદાંતભાઈ, હવે જે સંજયભાઈ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે મધ્યમ વર્ગને ફાયદો નહીં થાય, મહિલા માટે એમણે કહ્યું મહિલા સશક્તિકરણનું મહિલા સન્માન બચત પત્ર જે નવું આ યોજના લાયા છે સરકાર દ્વારા એ છે. અને અરે બેન, બચત એ કોઈ સશક્તિકરણનો નિર્ણય છે? એટલે એના પર જ આપણે વાત કરીશું કે કંઈક લાયા છે મહિલા માટે, શું છે એ આપણને વેદાંતભાઈ સમજાવશે. બોલો. જે બજેટની આપણે વાત કરીએ તો બજેટ જો પાર્ટ એ અને પાર્ટ બી માં ડિવાઇડેડ છે. હવે એની અંદર મોદી સરકારે એક સપ્તઋષિ એજન્ડા તરીકે એને પ્રસ્તુત કર્યું છે, જેની અંદર 7 અલગ એરિયાઝ આપ્યા છે, જેથી કરીને એને ગ્લોબલ લેવલે અને ઇન્ડિયન ટોટલ ડેવલપમેન્ટ અને ગ્રોથ ઓરિએન્ટેડ લેવલે વધે એને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવ્યું છે. જેની અંદર 7 મુદ્દા છે. સૌથી પહેલા એક ઇન્ક્લુઝિવ ગ્રોથ, બીજું છે ગ્રીન ગ્રોથ, ત્રીજું છે ફાઇનાન્શિયલ સેક્ટર, ચોથું છે રીચિંગ લાસ્ટ માઇલ, પાંચમું છે અનલિશિંગ પોટેન્શિયલ, છઠ્ઠું છે યુથ અને સાતમું છે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. તો જ્યારે એ મુદ્દાઓ તરફ આપણે ચર્ચા કરીએ તો એમાં ઇન્ક્લુઝિવ ગ્રોથમાં જે સરકારની નીતિ છે અને ચલણી છે કે સબકા સાથ સબકા વિશ્વાસ, એના પર સરકારે ફોકસ કર્યો છે, જેની અંદર સરકારે મેજરલી રૂરલ, ફાર્મર્સ, વુમન એમ્પાવરમેન્ટ, એસટી એસસી એટલે પેલા વુમન એમ્પાવરમેન્ટનો જવાબ આપી દો, શું કર્યું છે? એટલે વુમન એમ્પાવરમેન્ટની અંદર એમને નવી પોલિસીઝ લાવશે, જેથી કરીને નોટ ઓનલી કે અર્બન એરિયાઝની અંદરના જે વુમન એમ્પાવરમેન્ટ પોલિસીઝ ને સ્કીમ્સ જે બેનિફિટ મળી રહ્યા છે, પણ તેનો લાભ જે રીતે મેં કીધું કે 7 પોલિસીઝની અંદર રીચિંગ ધ લાસ્ટ માઇલની અંદર પોલિસીઝ કઈ લાવશે? પોલિસીનું હજુ એના પર વિસ્તરણ નથી થયું. એ વિસ્તરણ આવે એટલે એના પર સ્પેસિફિક શું છે એના પર આપણે માર્ગદર્શન ચર્ચા કરી શકીએ છીએ. બજેટના આંકડા છે બે. ઓકે. બીજું R&D ની વાત કરી વેદાંતભાઈ. R&D જે લાસ્ટ ટાઈમ કરવામાં આવી હતી આઉટ ઓફ કન્ટ્રીઝ નથી થઈ. એટલે R&D તરફ હું સ્પેસિફિક એ મુદ્દામાં એવું કહીશ કે જ્યારે આપણે વિદેશના અલગ અલગ દેશોના એક બેન્ચમાર્ક લઈને કમ્પેરિઝન કરીએ છીએ, તો જ્યારે આપણે ભારત દેશની વાત કરીએ અને એના ગ્રોથ ફેક્ટર્સ અને એ કઈ પોઝિશન પર ઊભું છે એની ચર્ચા કરીએ, તો જો આપ FDIના સ્ટેટિસ્ટિક્સ જોશો તો જે 35 બિલિયન હતા 2014-15માં, તે વધીને 80 બિલિયન થઈ ગયા છે 21-22માં, અને છેલ્લા 7 વર્ષની જો વાત કરું તો એ 440 બિલિયન થઈ ગયા છે. જો હું ફોરેક્સ રિઝર્વની વાત કરું છું તો એ $275 બિલિયન થઈ ગયા છે હતા જે 14-15માં, તે આજે $630 બિલિયન છે 21-22માં. ડિફેન્સમાં આપણું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વધી રહ્યું છે, પ્રોડક્શન લિંક ઇન્સેન્ટિવ સ્કીમ્સ આગળ આવી રહી છે, અને જે ડેવલપમેન્ટની વાત છે તો એમાં પાર્ટ બીમાં જે આપણે સાંભળ્યું હશે કે સ્ટાર્ટઅપ્સમાં આપણું ગ્લોબલ પ્રેઝન્સ 3rd લાર્જેસ્ટ છીએ આપણે અત્યારે યુનિવર્સમાં, અને 2nd નંબર પર છીએ આપણે ઇનોવેશન્સમાં. તેની અંદર બી ગવર્મેન્ટે ઘણી નવી પોલિસીઝ અને એને એક્સટેન્ડ કરી છે જે બેનિફિટ્સ મળવાના છે સ્ટાર્ટઅપ્સની અંદર. તદ ઉપરાંત જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટને તે થઈ રહ્યું છે, જેમાં આપણે ગણીએ કે વેરિયસ ફોર એક્ઝામ્પલ રોડવેઝ છે, રેલવેઝ છે, એરપોર્ટ્સ છે, તદ ઉપરાંત ફૂડ ગ્રેન્સ છે, અને જે ગ્રોથની વાત કરીએ ઇકોનોમીની તો એ વી શેપ ગ્રોથ લીધો છે આપણે કોવિડ પીરિયડ પછી, જે બાકી બધા વૈશ્વિક સ્તરે એક અપ્રોપ્રિએટ અને સ્ટેબલ અને સસ્ટેનેબિલિટીની પોઝિશન પર છીએ. તો આપણે જ્યારે કમ્પેરિઝન કરીએ છીએ બીજા દેશ જોડે કે ફલાણા દેશે આ કર્યું, ફલાણા દેશે આ કર્યું, આપણો દેશ ક્યાં છે, તો તે ટાઈમે આપણે આપણા દેશની પોઝિશન, જે રીતે મેં આગળ બી કીધું કે આપણે ગ્લોબલ રેન્કિંગમાં કોવિડ સિનેરિયોમાં જે આપણે બાકી બધા દેશ કરતાં આપણું મેનેજમેન્ટ અને વધારે સારું હતું, એનું 100% આઉટકમ ઘણું સારું આવ્યું છે. સ્ટેબિલિટી ગ્રોથ પર્સપેક્ટિવમાં આપણે બાકી બધા દેશો કરતાં આગળ વધી રહ્યા છે. ઇકોનોમિકલ ક્રાઇસિસ વાળા સિનેરિયોમાં આ દેશ સ્ટેબલ રહીને એની ગ્રોથ લેવલ, જ્યારે બાકીના દેશો રિપોર્ટ જે ગ્રોથ રેટ આપણો જીડીપી રેટ અને ગ્રોથ રેટ 60% બતાડતો હોય, પણ આપણો જીડીપી ગ્રોથ રેટ એક કારણ એ પણ છે કે મેં પહેલા પણ કહ્યું કે કેપિટલ ઇન્ટેન્સિવ છે, લેબર ઇન્ટેન્સિવ નથી, એટલે સ્થાનિકો ભારતીયોને તો પ્રોબ્લેમ થઈ જ રહ્યો છે ને. પણ એ જેવી રીતે આ પ્રીવિયસ વક્તા ઇકોનોમિસ્ટ શ્રી પિંકીજીએ કીધું કે કેપિટલ ઇન્ટેન્સિવ ગ્રોથ છે એ ડેફિનેટલી ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ લેબર ઇન્ટેન્સિવ જનરેટ થશે, કેમ કે જેમ જેમ કેપિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર દેશમાં વધશે એ 100% રૂપે એમ્પ્લોયમેન્ટ વધારવાનું જ છે. એ એવું નથી કે ડેવલપમેન્ટ થશે અને બોથ ગોઝ પેરેલલ એન્ડ સિંક્ડ, એટલે એ શું છે કે સાથે જ ચાલવાનું છે. જો ગ્રોથ દેશ આગળ વધારવો હોય તો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને કનેક્ટિવિટી આપણે વધારવી પડશે અને સારી કરવી પડશે. ઓકે, ધ્રુવેનભાઈ, જે વેદાંતભાઈ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું કે કેપિટલ અને લેબર ઇન્ટેન્સિવ પેરેલલ આવશે, પણ આઈ થિંક આ બજેટને જોઈને લાગે છે કે લોંગ ટર્મમાં આવશે.
અને સાથે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિલેટેડ હોય, સાથે જે નિર્મલા સીતારામન દ્વારા એવું પણ કહેવામાં આવ્યું કે ફિસ્કલ ડેફિસિટ બિલો 2.5% થઈ જશે અરાઉન્ડ 2025 સુધી. તો એ પણ આખું જે સિનેરિયો કહેવામાં આવ્યું છે એના પર એક્સપ્લેનેશન. હું એ વાત સાથે ચોક્કસ સમજ છું કે કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જ્યારે થાય ત્યારે જીડીપી પર ડાયરેક્ટ એનું નેક્સસ છે, પરંતુ ઓવર એ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ એ કેપિટલાઇઝેશન્સ અલ્ટિમેટલી જનરેટિંગ એ લોટ્સ ઓફ એમ્પ્લોયમેન્ટ. ઇટ વિલ ટેક સમ ટાઈમ, ઘણો સમય લાગે છે એની જાતે. જ્યારે બજેટની જ્યારે વાત કરીએ તો બજેટ ફક્ત એક નાણાકીય વર્ષ પૂરતું નથી હોતું, પરંતુ ઘણી બધી પ્રપોઝલ 2025-2027ની નાણામંત્રીશ્રીએ વાત કરી છે. જે કોઈ પણ વિકસિત દેશની જો આપણે વાત કરીએ, વિકાસશીલ દેશની જ્યારે વાત કરીએ, ત્યારે કેપિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો એક પહેલા તબક્કા બાદ જ પછી એનું એમ્પ્લોયમેન્ટનું સર્જન થતું હોય છે. એટલે હું એ વાત સાથે ચોક્કસ નાણામંત્રીશ્રીએ જે પ્રોજેક્શન કર્યું છે આવનારા 2025-2027ની અંદર બાય રિડક્શન ઓફ એ ફિસ્કલ ડેફિસિટ બાય 2025, તો એનું પ્રોજેક્શન માટે એમને જે કેપિટલાઇઝેશન કરવું જોઈએ એવા એમને બજેટની અંદર માળખાકીય કેપિટલ બાબતની પણ ઘણી ચર્ચાઓ કરી છે. જેમ એગ્રો પ્રોડક્ટની વાત કરી છે તો એમને એગ્રો પ્રોડક્ટ માટે પણ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, જેમ મિલેટ્સની વાત કરી, તો જેમ ઘઉં આપણે જે જુવારની, જે અત્યાર સુધી ઘઉં તુવેરની વાતો કરતા હતા, હવે જમાનો આવ્યો જવ જુવારનો આવ્યો, તો એ જવ જુવારના મિલેટ્સને પણ કરવા માટે સંશોધનો કરવામાં આવશે. જેમ એમને મેડિકલ ક્ષેત્રની વાત કરી તો ફાર્માની અંદર પણ ફાર્મા એક અત્યારે ઇન્ડિયા એક હબ બની રહ્યું છે, મેડિકલ ટુરિઝમ થઈ રહ્યું છે, અને કોવિડ-19એ એવું વિશ્વમાં સાબિત કરી દીધું છે કે મેડિકલ ક્ષેત્રે હરણફાળ ભારત દેશ આગળ વધી રહ્યું છે. તો તેવા સંજોગોની અંદર પણ ડિજિટલ ફાર્મલાઇઝેશન માટે પણ કરી છે. એઆઈની વાત કરીએ તો એઆઈનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ કરવા, મેટાવર્સ કરવા માટે, આ તમામ જોગવાઈ માટે એમને બધી જોગવાઈ કરી છે. પિંકીબેન, એઆઈની પણ વાત આવી છે. 5G માટે પણ જે નવી પ્રયોગશાળાઓ ડેવલપ કરવામાં આવશે, ઇવન એઆઈને પ્રમોટ કરવા માટે, સાથે ગ્રીન એનર્જીને પ્રમોટ કરવા માટે 35,000 કરોડનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, સાથે પ્રાકૃતિક ખેતીને પણ પ્રોત્સાહન આપવા માટે જે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી છેલ્લા ઘણા સમયથી કહેતા આવ્યા છે, વ્હીકલ રિપ્લેસમેન્ટ માટે પણ જે નવી જે બદલાવો જે કરવામાં આવ્યા છે, એટલે ઘણા બધા એવા પણ મુદ્દાઓ છે કે જેના પર આપણે ચર્ચા માંગી લેશે. શું કહેશો? હા, આપે જે પૂછ્યું એની વાત કરું એ પહેલા સાહેબે જે કહ્યું ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું જીડીપી ઉપર શું અસર થશે કેપિટલ એક્સપેન્ડિચરની. હવે આમ થોડુંક ટેકનિકલ છે, પણ અર્થશાસ્ત્રીઓની ભાષામાં અમે એને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મલ્ટીપ્લાયર કહીએ છીએ કે કેટલા ગણા તમારી રોજગારી કે આવક વધી શકે. જો તમે આજે 100 રૂપિયાની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો તો એની રોજગારી અને આવક વધારવાની કેપેસિટી કેટલી, તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મલ્ટીપ્લાયર એ નક્કી કરે છે. હવે જો ટેકનિકલી જોઈએ ને તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું આ જે કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એનું મલ્ટીપ્લાયર રેવન્યુ એક્સપેન્ડિચર કરતાં વધારે હોય છે. એટલે તમે જો કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર કરો, મૂડીરોકાણ જો સરકાર આજે કરે, તો એનું રોજગારી ઉપરનું જે ગુણક છે કે જે મલ્ટીપ્લાયર છે એની ઇફેક્ટ તમે રેવન્યુ એક્સપેન્ડિચર કરો એટલે ચાલુ ખર્ચ કરો એના કરતાં વધારે હોય છે, એ બમણી હોય છે. એટલે લોંગ ટર્મની જે વાત છે, પણ મેં કહ્યું એમ કે સરકાર ક્યાં ખર્ચો કરે છે, કેવી રીતે ખર્ચો કરે છે, એ બહુ મહત્વનું છે. રિસર્ચની વાત કરીએ, આપે કહ્યું કે એન્વાયરમેન્ટ, વેહિકલ રિપ્લેસમેન્ટ, મેં કહ્યું એ પહેલાં જ કે વેહિકલ રિપ્લેસમેન્ટ ને એ બધું શું કરશે કે આજે મારી પાસે ટેક્સ બચ્યો, એ ટેક્સથી હું મારું જૂનું વેહિકલ વેચીશ, નવું લાવીશ, એને એક તીરે બે નિશાન જેવું છે કે તમે જૂના વેહિકલ રિપ્લેસ કર્યા એટલે તમે પોલ્યુશન ઉપર થોડું ઘણું કાબુ મેળવ્યો, અને બીજી બાજુ તમે કન્ઝમ્પશન જનરેટ કરીને ઇકોનોમીને વેગ આપ્યો. કન્ઝમ્પશન વધીને જે વેગ મળે છે એના જેવો વેગ કોઈ નહીં. પણ જે ડાયરેક્ટ ઇન્ફ્લેશનની વાત છે એ હજી આપણે ચર્ચા નથી કરી કે પ્રદૂષણ ઘટશે, આ બધું થયું, પણ ઇન્ફ્લેશન કઈ રીતે ઘટાડવું એ એક મોટો પ્રશ્ન રહ્યો. રિસર્ચની જે વાત છે તો એક આર્ટિફિશિયલ ડાયમંડનું પ્રમોશનનું બહુ જ શરૂઆતમાં વાત કરી કે આપણે આર્ટિફિશિયલ ડાયમંડ્સના પ્રોડક્શન પર ધ્યાન આપશું, એનાથી રોજગારી વધશે અને બરાબર છે. તો અને એના માટે કોઈ મેં એવું પણ સાંભળ્યું કદાચ કે આઈઆઈટીઝને રિસર્ચ લેબ તરીકે વપરાશે આર્ટિફિશિયલ ડાયમંડની રિસર્ચ કોઈ 5 વર્ષ માટે કોઈ પણ આઈઆઈટીને આપવામાં આવશે. આ બધું રિસર્ચ ક્ષેત્રે થયું. હવે દર વર્ષે તમે કોઈ બી એક ક્ષેત્ર તમારે છોડવું પડે છે, એટલે બધા જ ક્ષેત્રમાં દર વર્ષે બજેટ ન્યાય કરી શકે એ તો શક્ય જ નથી. પરંતુ મને જે આમાં એક કમી લાગી આ બજેટમાં કે ડાયરેક્ટ રિસર્ચની જે વાત કરી, રોજગારી એક મોટો પ્રશ્ન છે આ સરકારનો, બરાબર છે. તો એજ્યુકેશન પોલિસીને રિસર્ચ જોડે જોડવા માટેના
કોઈ પ્રોગ્રામો જો આપ્યા હોત તો કદાચ સામાન્ય જનતાને વધારે સમજણ પડત કે નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસી 2020 એમાં ઘણું બધી વસ્તુ આપી છે. સામે આજે તમે પ્રધાનમંત્રી કૌશલ વિકાસ યોજનાની પણ જાહેરાત કરી કે એમાં પણ વધારે ને વધારે લોકોને બેનિફિટ મળે એવું કરીએ, બરાબર છે. પણ યુનિવર્સિટીઓને પ્રધાનમંત્રી કૌશલ વિકાસ યોજના કે આપણે ઇન્ટર્નશીપ પ્રોગ્રામ્સ, એપ્રેન્ટિસશીપ પ્રોગ્રામ, ઉદ્યોગોને જોડવાની વાત કરી, પણ એજ્યુકેશનનું શું? એક બાજુ તમે 38,800 સમથિંગ વધારાના ટીચર્સની રિક્રુટમેન્ટ થશે એ વાત કરી, પણ એ તો બહુ જ ઓછો આંકડો છે. કારણ કે ટીચરો દરેક સ્ટેટમાં સ્કૂલો હોય કે કોલેજો હોય, ટીચરોનો સખત સ્કેરસિટી છે, ટેકનિકલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં પણ છે. તો આ એક પ્રશ્ન છે જે બીજેપી ગવર્મેન્ટ ઘણા વખતથી એનો એક ડાયરેક્ટ રસ્તો પ્રોવાઈડ કરવામાં અસફળ બની છે કે તમે એક બાજુ એજ્યુકેશન પોલિસી કરી, એક બાજુ ટીચરોની ભરતી નથી થતી, તો નવી એજ્યુકેશન પોલિસી તમે કઈ રીતે કરવા માંગો છો? કૌશલ વિકાસ યોજના કરી એ જ્યાં સુધી ઇન્ડસ્ટ્રી એને પ્રોવાઈડ કરે છે ત્યાં સુધી વાંધો નહીં, પરંતુ એ કૌશલ માટે જે સ્કૂલમાં સ્કિલ્સ જોઈએ, હું 10મા પછી પ્રધાનમંત્રી કૌશલ વિકાસ યોજનામાં કોકને મોકલું છું, પણ એનું જે સ્કૂલિંગ છે, હવે સંદેશ ટીવીનો જે 1-2 સર્વે મેં પોતે જોયા છે જે કહે છે કે 8મા ધોરણ સુધી ભણેલા વિદ્યાર્થીઓને ગામડામાં પોતાનું નામ પણ લખતા નથી આવડતું, બરાબર છે. તો આ બધા જે સોલ્યુશનો છે, એજ્યુકેશન, રિસર્ચ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, આ બધું સાથે જોડાયેલું છે. એટલે જ્યાં સુધી તમે તમારું કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર કે આટલું બધું કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કે એક્સપેન્ડિચર કરશો, પણ જ્યાં સુધી સ્કિલ્ડ લોકો નહીં મળે, અને સ્કિલ લોકો મેળવવા માટે તમે સ્કૂલિંગને કઈ રીતે ઇમ્પ્રૂવ કરશો, સ્કૂલિંગ માટે તમે ખર્ચો કરો છો, પરંતુ એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનનો પ્લાન ક્યાંક ને ક્યાંક આપણા દેશમાં પહેલેથી મિસિંગ છે, જે હજી પણ સોલ્વ નથી થયો. એજ્યુકેશન પોલિસી ઉપર પણ આપણે આવીશું. વેદાંતભાઈ, આપની સાથે ખાસ મારે ચર્ચા કરવી છે. એ પહેલાં સંજયભાઈ, હવે એક તો જે લૂપ હોલ પિંકીબેન દ્વારા કહેવામાં આવ્યા, અને આ સાથે બીજો એક લૂપ હોલ, મતલબ જો તમારા દ્રષ્ટિકોણે હોય, એક તો ટેક્સમાં ઘણી રાહત મળી છે, એટલે જ્યારે ટેક્સની જ્યારે વાત આવતી હતી ત્યારે બધા બહુ ખુશ થયા અને આવકારદાયક કીધું. હવે બીજું મિડલ ક્લાસ માટે કંઈક લાવવા જેવું હતું પણ બાકી રહી ગયું છે, ક્યાંક કંઈક ખૂટી રહ્યું હોય, આપની દ્રષ્ટિકોણ? બેન, સૌથી વધારે આ બજેટની જો કોઈ જ અસર ના હોય તો એ મધ્યમ વર્ગને છે. આ સરકારે 2004માં સરકાર જેવી આવી ત્યારે એમ કીધું 2 કરોડ 2014માં કે 2 કરોડ રોજગારી આપીશું. આજે કેપિટલ 7 વર્ષમાં કેપિટલ કામો આવતા જ રહ્યા છે. રોડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર હોય, બ્રિજીસ હોય, કોલેજીસ હોય, અમુક કેપિટલ વર્ક આવતા રહેતા હોય. 50 એરપોર્ટની જાહેરાત આ વખતે કરી, પહેલા કરી, તેમાં કેટલા બન્યા? જે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ પાછળ સરકારે ખૂબ ગંભીરતાથી ધ્યાન આપવું જોઈતું હતું, સ્કિલ એજ્યુકેશન પાછળ આપવું જોઈતું હતું, છેલ્લા કેટલા વર્ષોમાં એ નથી કરી શકી સરકાર. ખાલી આંકડાઓ એ માયાજાળમાં, અને સરકાર પેપર પર એક યોજનાઓ લાવે છે, પણ એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન, એને બહુ સરસ વાત કરી કે એજ્યુકેશનના લેવલમાં સરકારે આ બજેટમાં કોઈ જેવું કાર્ય દેખાતું નથી. બજેટમાં એજ્યુકેશનમાં નથી, હેલ્થના ક્ષેત્રમાં નથી, કોઈ નવી મિડલ વર્ગને જે સ્પર્શે સીધું એવું કહીને ફાર્મિંગ માટે બી કઈ યોજના છે કે જેથી ફાર્મરને સ્વરોજગારી, ફાર્મર નવી ટેકનોલોજી, નવું ડેવલપમેન્ટ એમાં લાવી શકે એવી કઈ ફાર્મરની ટેકનોલોજી કે પ્રોગ્રામો સરકાર પાસે છે? સરકારે જાહેર કરવા જોઈએ. છેલ્લા કેટલા વર્ષથી કે છે, પણ એમાં કોઈ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન થઈ શક્યું નથી. ગ્રામીણ તરફ વળવાની વાત છે, પણ ગ્રામીણ તરફ તમારું શહેરીકરણ જ થઈ રહ્યું છે. ગ્રામીણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત થતું નથી. ખાલી બજેટ પર આંકડા એલોકેશન છે. બજેટ પર તમે કહેવામાં આવે છે ગ્રામીણ વિકાસ માટે તમે એમ કહો છો કે ભાઈ આરોગ્યને માટે, ખેતી માટે ધ્યાન આપવું પડે. આવા કોઈ પગલા કે સરકાર પાસે કોઈ ઠોસ યોજનાઓ લઈને આ સરકાર આવી નથી આ બજેટમાં, કે નથી એના માટે ફંડ એલોકેશન કર્યું. વેદાંતભાઈ, આક્ષેપો થાય છે કે તમે વાત કરો છો, સરકાર વાત કરે છે, પરંતુ અમલીકરણ નથી થતું. અત્યારે અનેક જાહેરાત કરી છે, અગાઉના વર્ષમાં પણ કરી હતી, એમાંથી કેટલી થઈ, કેટલી બાકી, આ વખતે કેટલી થશે, કેટલી બાકી રહેશે, એ પણ એક સવાલ છે. સાથે સાથે જે એજ્યુકેશનનું પણ કહેવામાં આવ્યું છે, એજ્યુકેશન R&D ને રિલેટ નથી કર્યા, એમ્પ્લોયમેન્ટ માટે પણ સવાલ એનો એ જ છે. શું કહેશો?
હું જે પિંકીબેને એમના પ્રીવિયસમાં કીધું કે એક બજેટ છે જે અપેક્ષા ધરાવે છે પૂરો દેશ. હવે અપેક્ષાના વર્ગ બે છે, એક સામાન્ય વ્યક્તિ છે અને ધંધાદાયી વ્યક્તિઓ છે. દરેક બજેટ જે રીતે પિંકીબેને કીધું કે એ દરેકની અપેક્ષાને પહોંચી નથી વળવાનું, જે આપે બી આવકાર્યું. હવે જ્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ કે દરેક બજેટમાં પોલિસીસ અને નવી સ્કીમ્સ લાવવામાં આવે છે, તો દરેક બજેટમાં હવે આ બજેટમાં જે આપણે રીતે વાત કરી કે બજેટ પાર્ટ એ અને પાર્ટ બીમાં હોય છે. જે પાર્ટ એની જે મેં વિશેષ રૂપે વાત કરી કે સપ્તઋષિના 7 ગાઈડિંગ ફેક્ટર્સ પર સરકાર આ બજેટ પ્રસ્તુત કર્યું છે, અને પાર્ટ બી જે છે જેના પર ટેક્સના વક્તાએ બી વાત કરી. એટલે આ બજેટ 110% રૂપે ધંધાકારી વ્યક્તિ માટે અને મધ્યમ વર્ગ માટે લાભદાયી છે, કારણ કે એમના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સ્લેબ રેટ્સ વધ્યા છે. જ્યારે ધંધાકીયની વ્યક્તિની વાત કરું તો 44 ADની અંદર જે લિમિટ 2 કરોડ હતી એને વધારીને 3 કરોડ કરવામાં આવી છે, જે MSME સેક્ટરને ધ્યાનમાં લઈને કરવામાં આવી છે. પ્રોફેશનલ્સ જેની લિમિટ 50 લાખ હતી એને વધારીને 75 લાખ કરવામાં આવી છે, તો એ બી લાભદાયી છે. તદ ઉપરાંત જે પર્સનલ લેવલમાં સરકારે કીધું કે એમને 5 મેજર ફેક્ટર્સ ધ્યાનમાં રાખ્યા છે, જેની અંદર રિબેટ વધારી છે, સ્લેબ રેટ્સમાં ચેન્જ કરવામાં આવ્યા છે, સ્ટેન્ડર્ડ ડિડક્શન જે મળે છે એની લિમિટ બી ઇન્ક્રીઝ કરવામાં આવી છે, જે સરચાર્જ છે એને બી ઘટાડવામાં આવ્યું છે, અને જે પેન્શનર અને નોન ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોઈઝ માટે બી જે બેનિફિટ્સ છે એ બી વધારવામાં આવ્યા છે. કેપિટલ ગેઇનની બી જે વાત કરી અમારા ટેક્સ વક્તાએ, એ બી ઇન્ડિકેટ કરે છે કે મધ્યમ વર્ગ માટે આ બજેટ 100% રૂપે બેનિફિશિયલ છે. જ્યારે બિઝનેસ પર્સપેક્ટિવથી આપણે વાત કરીએ છીએ ત્યારે એની અંદર જે ડાયરેક્ટ ટેક્સની અંદર મેજર ફોકસ સરકારનો એ છે કે કમ્પ્લાયન્સીસને ઇઝી અને સ્મૂથ કરવા માંગે છે. જે આપણે જોતા હોઈશું કે અવારનવાર ઘણા ચેન્જીસ વેબસાઇટમાં અને પ્રોસેસમાં કરવામાં આવે છે. ધ અલ્ટિમેટ ગોલ એ છે કે બધી પ્રોસેસ સ્મૂથ અને ઇઝીલી એક્સેસિબલ રહે. હવે જે રીતે ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટરે જણાવ્યું કે ઇન્કમ ટેક્સ જે પ્રોસેસ થયા એ 6.5 કરોડ રિટર્ન પ્રોસેસ થયા છે લાસ્ટ યરમાં, અને એમાંથી 45% રિટર્ન તો એવા છે કે જે વિધિન 24 અવર્સ પ્રોસેસ કરવામાં આવ્યા છે. આ બધી વસ્તુ 100% એવું ઇન્ડિકેટ કરે છે કે ગવર્મેન્ટ ઇઝ વર્કિંગ ટુવર્ડ્સ ગ્રોથ એન્ડ મેકિંગ ધી પ્રોસેસ વેરી સ્મૂથ એન્ડ ઇઝી ફોર ધી પીપલ, જે જૂના ભૂતકાળમાં અથવા જૂની સરકારમાં જોવા આપણને મળ્યું નથી. હવે કોઓપરેટિવ સેક્ટર જેની મિનિસ્ટ્રી અલગથી બનાવવામાં આવી છે તેના માટે બી ટેક્સનો દર ઘટાડવામાં આવ્યો છે, જે સેક્શન 115 BABની કમ્પેરિઝનમાં કરવામાં આવ્યો છે. સુગર કોઓપરેટિવ માટે બી લાભ લાવવામાં આવ્યા છે. કેશ ડિપોઝિટની લિમિટ બી વધારવામાં આવી છે. TDS ડિડક્શનની લિમિટ્સ બી વધારવામાં આવી છે. તો આ બધી વસ્તુ જે છે એ 100% ઇન્ડિકેટ કરે છે કે સરકાર સામાન્ય વર્ગ અને બિઝનેસ વર્ગને ધ્યાનમાં લઈને એમને જેટલા બેનિફિટ્સ પાસ ઓન કરી શકે તેના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે. હવે વાત છે કે જે પોલિસીઝ ને બધું ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય છે, એટલે આંકડા દર્શાવે છે કે પોલિસીઝ જે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવામાં આવી છે એના રિઝલ્ટ્સ બી આઉટકમ સ્વરૂપે આવે છે. આપ સૌ જાણતા હશો કે સરકારે જૂના કેટલા એવા કાયદા અને પ્રોવિઝન્સ હતા જે રિવીલ કર્યા છે જેથી ઇઝ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસ વધે. મેં સ્ટાર્ટઅપ્સની જેવી રીતે વાત કરી કે એ અત્યારે આપણે ગ્લોબલ લેવલે 3rd નંબર પર ઊભા છીએ, અને ઇનોવેશનની વાત કરીએ તો 2nd નંબર પર આપણે રેન્કિંગ કરીએ છીએ. બરાબર. એની સિવાય તદુપરાંત મેડમે વાત કરી કે મોબાઈલ મેન્યુફેક્ચરિંગ ને એ બધું બી આપણું એક હાઈ સ્પીડે ઇન્ડિયામાં ગ્રો થઈ રહ્યું છે. જે આઈડીટીની અને આઈડીટી સ્પેસિફિક વાત કરું, કસ્ટમ ડ્યુટી ને એ બધું બી ડિક્રીઝ કરીને ગવર્મેન્ટ પ્રમોટ કરી રહી છે કે બિઝનેસ ડેવલપમેન્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ભારત દેશમાં વિકસે, અને 100% રૂપે એ કેપિટલ ઇન્ટેન્સિવ સ્ટ્રેટેજીથી લેબર ઇન્ટેન્સિવ તરફ બી વધશે, કેમ કે લેબર અને અનએમ્પ્લોયમેન્ટ બી દેશમાં એના થ્રુ ધો ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ જે મેડમે કીધું કે ઇટ વિલ ટેક સર્ટેન ટાઈમ બટ ડેફિનેટલી એ આવશે અને એની ઇફેક્ટ દેખાવામાં આવશે. એજ્યુકેશનનું શું? એજ્યુકેશન માટે જે વાત કરી કે એના માટે જે પોલિસીને એ બનાવ્યું, હવે એમાં વિષય એવો છે કે સરકાર પ્રયત્ન કરી રહી છે કે જે એરિયામાં ડેફિનેટલી ઇમ્પ્રુવમેન્ટની જરૂર છે. તો આપ જાણતા હશો કે ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટી જે ગુજરાત હેઠળ હતી એને બી હવે નેશનલ લેવલે લઈ જવામાં આવી છે. અને વેદાંતભાઈ આપણે રોકવા માંગીશ, આપણે એજ્યુકેશન પર ખાસ ચર્ચા કરીશું. એ પહેલા અમારા સંવાદદાતા આયુષી યાજ્ઞિક દ્વારા વેપારીઓ સાથે ખાસ બજેટ ઉપર વાતચીત કરવામાં આવી છે. કેન્દ્ર નાણામંત્રીએ વર્ષ 2000 છે તે રજૂ કર્યું છે. વેપારીઓ પાસે જાણીશું કે આ બજેટને તેઓ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છે. શું કહેશો, બજેટ 23-24 ને આપ કઈ રીતે જુઓ છો? આશાઓ પર ખરી ઉતરી છે સરકાર? રિયલીમાં આશા ઉપર સરકાર બહુ ખરી ઉતરી છે.
કે આવું બજેટ કોઈ હિન્દુસ્તાનની અંદર આવું એક્સપેક્ટેશન કર્યું જ નહોતું કે આવું બજેટ આટલું સારું આપશે અને બધા મહિલાઓને અને પ્લસ સિનિયર સિટીઝનથી લઈને અને વેપારી વર્ગને પણ સમાઈ લીધા. જે ટેક્સ જે 7 લાખનું જે કર્યું છે, એક્ઝેમ્પશન આપ્યું છે, એ રિયલીમાં આવકારદાયક છે અને એનાથી બિઝનેસમાં ગ્રોથ વધશે અને જીએસટી જે રીતે આ ગ્રોથ કરી રહ્યું છે અને આગળ હિન્દુસ્તાન નું નામ રોશન થશે એવું અમને દેખાઈ રહ્યું છે અને વેપારી પણ અમને સરકારથી અમે બધા ખુશ છીએ. આપણી સાથે કાપડના વેપારી પણ છે. કઈ રીતે જુઓ છો બજેટને? કારણ કે અનેક સૂચનો પણ આપના દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા. સરકાર ખરી ઉતરી છે આપની આશા અપેક્ષાઓ પર? હાલમાં જે બજેટ રજૂ થયું છે એ મારા જીવનભરની અંદર સૌથી સારામાં સારું બજેટ હું કહી શકું, કારણ કે સરકારશ્રીએ તમામ વર્ગને તમામ જ્ઞાતિઓને આની અંદર આવરી લીધી છે અને જનધન યોજનાના દ્વારા દરેક લોકોને ડાયરેક્ટ પૈસા મળતા થયા છે. સરકારની સ્કીમો જે છે એ પણ સક્સેસફુલ છે અને સર્વત્ર આની અંદર આનંદ છે. ઇન્કમટેક્સથી લઈને સિનિયર સિટીઝનથી લઈને મહિલાઓ, સરકારી કર્મચારીઓ અને ઇન્ડસ્ટ્રી માટે આ બજેટ બહુ સારું ગણાય, કારણ કે આનાથી ખરીદ શક્તિ વધવાની છે અને ખરીદ શક્તિ વધે તો ઓટોમેટિક ઇન્ડસ્ટ્રીને લાભ થાય છે અને આનાથી સરકારને પણ લાભ થશે ટેક્સેશનમાં અને જીડીપી જે છે એ ડબલ ડિજિટ ક્રોસ કરે તો નવાઈની વાત નહીં. અચ્છા, ઇન્કમટેક્સ પર જે છૂટછાટ આપવામાં આવી છે તેને આપ કઈ રીતે જુઓ છો? ઇન્કમટેક્સની અંદર પણ મિડલ ક્લાસને ખાસ આની અંદર છૂટછાટ આપી છે અને હું ચોક્કસ એના માટે હું સરકારને સલામ કરું છું કે ભાઈ મિડલ ક્લાસનું પૂરેપૂરું આની અંદર ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે અને મિડલ ક્લાસ જે છે એ પોતાના કમાયેલા પૈસા પોતાના પ્રસંગોમાં શાંતિથી વાપરી શકે અને એમને કોઈ પણ જાતનો ટેક્સ ભરવાનો રહેતો નથી 7 લાખ રૂપિયા સુધી. તો આ ચોક્કસ સરકારશ્રીએ ઇન્કમટેક્સની અંદર આ જે થોડા બી ફેરફાર કર્યા છે એ યોગ્ય છે અને આ બાબતે આ બજેટની અંદર પણ અમને ચોક્કસ એવું વિશ્વાસ છે કે આ બજેટથી સર્વત્ર ભારતની અંદર દરેક જ્ઞાતિના લોકોને, દરેક બાળકોથી લઈને સિનિયર સિટીઝન અને મહિલાઓને પણ આની અંદર લાભ થવાનો છે એવું ચોક્કસ જણાય છે. બિલકુલ. તો જે રીતે સરકાર છે તે આ બજેટ પર ખરી ઉતરી છે તેવું વેપારીઓનું કહેવું છે અને જે આશા હતી, જે અપેક્ષાઓ હતી તે જ મુજબ આ વર્ષનું જે બજેટ છે તે નાણામંત્રી દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. કેમેરા પર્સન સંદીપ રાઠોડ સાથે આયુષી યાજ્ઞિક, સંદેશ ન્યૂઝ, અમદાવાદ. જે નોકરિયાત વર્ગ છે તેઓમાં ખુશી જોવા મળી રહી છે, કારણ કે જે ટેક્સની જે પહેલા જે રૂપિયા ભરવાતા હવે તેની બજેટ થશે ને તેનો વપરાશ થઈ શકે તેના લઈને જે યુવા વર્ગ છે તેમાં ખુશી જોવા મળી રહી છે. કેમેરા પર્સન ભૂષણ ચૌધરી સાથે મનીષ પરમાર, સંદેશ ન્યૂઝ, સુરત. એટલે ખાસ કરીને હવે બચત વધુ થશે, કન્ઝમ્પશન વધુ થશે, તેના માટે હાલ તો અનેક વર્ગ ખુશ જોવા મળી રહ્યા છે. વેપારીઓ માટે યુવાધન ખુશ છે, અનેક વર્ગ ખુશ છે, કારણ કે ખાસ કરીને ટેક્સમાં જે રાહત આપવામાં આવી છે, ટેક્સ સ્લેબમાં બદલાવો કરવામાં આવ્યા છે, રિબેટમાં જે બદલાવો કરવામાં આવ્યા છે, ત્યારે આ વખતે કહી શકાય કે આ બજેટ જે આગામી વર્ષ જે ગત વર્ષોનું જે બજેટ હોય છે તેના કરતાં બેટર પ્રૂફ થઈ રહ્યું છે. આ સાથે જ ખાસ કરીને યુવા વર્ગમાં ખુશી જોવા મળી રહી છે. બજેટમાં યુવા અને નોકરિયાત વર્ગને મોટો ફાયદો થયો છે, કારણ કે ટેક્સ પર માફી આપવામાં આવી છે. ત્યારે યુવા અને નોકરિયાત વર્ગને મોટો ફાયદો થયો છે, કારણ કે ટેક્સ પર માફી આપવામાં આવી છે. ત્યારે યુવા વર્ગ છે આપણી સાથે, તેમની સાથે વાત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. બજેટમાં ખાસ યુવા વર્ગને, નોકરિયાત વર્ગને ધ્યાન આપવામાં આવ્યું, શું કહેશો? સૌપ્રથમ તો આજે નાણાકીય વર્ષ 2022-23 માટે આપના કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ મેડમ દ્વારા જે બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે તેમાં ક્યાંક ને ક્યાંક મોદી સાહેબનું યુવાઓને રોજગારનું જે વિઝન હતું એની સાથે સાથે યુવાઓ બચત પણ કરે આ મુદ્દાને ધ્યાનમાં લેવામાં આવ્યો છે, જેથી કરીને જે અત્યાર સુધી 5 લાખ વાર્ષિક આવક પર જે ટેક્સેશન રાહતની સ્લેબ હતી એ વધારીને હવે 7 લાખ કરવામાં આવ્યું છે. તો હવે પછીનો જે બેનિફિટ થવાનો છે કે તમારી ઇન્કમ, કારણ કે આજે 30-40 હજાર પગારવાળી વ્યક્તિ પાસે કોઈ સેવિંગના નામે કઈ પૈસા બચે, બહુ ઓછી મોંઘવારીના કારણે બન્યું છે, જેથી કરીને હવે જે એમની ઇન્કમ ટેક્સ 50-60 હજાર સુધી કમાતા છે એ લોકો પોતાના નામે થોડી સેવિંગ કરી શકશે. એનાથી આવનારી પેઢી માટે અને પોતાના ફ્યુચર માટે પણ ઘણી રાહત થવાની છે. જે
ખૂબ જ સરાહનીય કામ છે અને દિલથી નિર્મલા સીતારમણ મેડમનો અમે આભાર માનીએ છીએ. તમે શું કહેશો, રાહત આપવામાં આવી છે, તમે એક મહિલા? સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ દ્વારા જે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે ખૂબ જ સારો છે કે 5 લાખ સુધીની જે ઇન્કમ ભરવાની જે ટેક્સ ભરવાનો હતો એ વધારીને 7 લાખ કર્યો છે કે જેનાથી સીધો ફાયદો મધ્યમ વર્ગના લોકોને થાય છે, અમારી જેવા નોકરિયાત લોકોને થાય છે કે એમના વાર્ષિક જે બજેટ છે એમાં તો ફેરફાર કરી શકે છે, સેવિંગ વધારી શકે છે, એમના જે ખર્ચા છે જેમાં સંકોચ રાખતા હતા તે વધારીને એ પોતાના મનથી મતલબ કામ કે એવું કરી શકે છે. એ માટે હું સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટનો ખૂબ જ આભાર માનું છું. તમે શું કહેશો, ટેક્સમાં જે વધારો કરવામાં શું કહેશો? સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટે જે નિર્ણય લીધો છે 5 લાખથી 7 લાખનું કર્યું છે બધા ટેક્સમાં, તો એ ગૃહિણીઓ માટે પણ સારા સમાચાર છે. જે ગૃહિણી નોકરી કરે છે તેના માટે ખૂબ સારા સમાચાર છે, કારણ તે બધા સેવિંગ કરી શકશે, બચત કરી શકે કે ફ્યુચરમાં કામ આવે. તમે શું કહેશો, જે રીતના ટેક્સમાં જે રાહત આપવામાં આવી છે? જે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ દ્વારા જે આ બજેટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે અને જે 5 લાખથી 7 લાખનું ટેક્સ કરવામાં આવ્યો છે જેના કારણે મધ્યમ વર્ગના લોકોને ખૂબ જ ફાયદો થવાનો છે, કારણ કે જે સેવિંગ તે પહેલા ઓછી કરી શકતા હતા તે અત્યારે વધારીને 7 લાખ સુધીનું ટેક્સ નથી ભરવાનું, એટલે વધારે કરી શકશે. જી બિલકુલ. અહીંયા જે યુવા વર્ગ છે તેમને શું કહેશો, ટેક્સના સ્લેબમાં જે વધારો કરવામાં આવ્યો છે કેટલો ફાયદો? સરકારશ્રી દ્વારા આજે જે બજેટની જાહેરાત, કેન્દ્રીય બજેટની જાહેરાત કરવામાં આવી છે એમાં ટેક્સ સ્લેબ વધારી ને 5 લાખથી વધી અને 7 લાખ સુધીનો કર્યો છે. એનાથી નોકરિયાત તેમજ મધ્યમ વર્ગને ઘણો ફાયદો થવાનો છે. સાથે સાથે નિર્મલા સીતારમણજી દ્વારા જે પ્રધાનમંત્રી કૌશલ્ય વિકાસ યોજનાનું જે જાહેરાત કરવામાં આવી છે કે લંબાવી ને 3 વર્ષની અવધિ કરી, તો એમાં જે સ્કિલ લેબર જેમાં ઉદ્યોગમાં જરૂરી છે એ લોકોને રોજગારીની નવી તકો ઊભી થશે અને સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ માટે ખૂબ જ ઘણી સરાહનીય જાહેરાત કરી છે. એના માટે હું સરકારશ્રીનો આભાર માનું છું. બિલકુલ. જે ટેક્સના જે સ્લેબમાં છે તે વધારો કરવામાં આવે છે તેમાં ખાસ કરીને યુવા જે નોકરિયાત વર્ગ છે તેઓમાં ખુશી જોવા મળી રહી છે, કારણ કે જે ટેક્સની જે પહેલા જે રૂપિયા ભરવાતા હવે તેની બજેટ થશે ને તેનો વપરાશ થઈ શકે તેના લઈને જે યુવા વર્ગ છે તેમાં ખુશી જોવા મળી રહી છે. કેમેરા પર્સન ભૂષણ ચૌધરી સાથે મનીષ પરમાર, સંદેશ ન્યૂઝ, સુરત. ચર્ચાને યથાવત રાખીશું. હાલ સમય થઈ ગયો છે વિરામનો. નાનકડા વિરામ બાદ ફરી મળીએ. હાથી સિમેન્ટ સન 1956 થી ઠસોઠસ મજબૂતી. હાથી સિમેન્ટ, મજબૂતી ગજબની. હા, કપડા અહીંયા લઉં છું. મારી પાસે પપ્પા નવું ઘર લઈ લઈએ. બેટા હું પ્લાસ્ટિક નાખી દઉં છું. સાંભળો સાંભળો ને, મારું ટિફિનનું કામ પણ સારું ચાલી રહ્યું છે, તો નવા ઘર માટે લોન લઈ લઈએ. લોન અપ્લાય કેવી રીતે કરીશું? પૂરા કાકડિયા ક્યાં છે આપણી પાસે? હા, એ તમારા ભાઈના પૈસા છે ને તમારી પાસે? નહીં, ભાઈના પૈસા ભાઈના છે. થોડા કાગળ ઓછા છે તો શું થયું? આવી નિયતને જ અમે હોમ લોન આપીએ છીએ. પિરામલ ફાઇનાન્સ. અમે કાગળથી વધારે નિયત જોઈએ છીએ. આ જો, આ છે બેસ્ટ ટીવી, આ છે બેસ્ટ સોફા અને આ છે બેસ્ટ બાથરૂમ. ઉપ્સ, જ્યારે બધું બેસ્ટ તો સોપ કેમ નહીં? નવો વધારે સારો સંતુરમાં છે ખાસ નવી સુગંધ. તેના એડેડ મોઇશ્ચરાઇઝર્સ આપની ત્વચાને આપે કોમળતા, જેથી આપ દેખાવ યુવાન હંમેશા. નવો સંતુર ટ્રાય કરીને જુઓ. ઓછી થઈ નવા સંતુરની કિંમત. 4 સંતુર સાબુ હવે માત્ર 134 રૂપિયામાં. बेबी चाहे जो बनना चाहे, बचपन बनाए लिटिल एंजल. India's finest baby pants. My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ. So fresh. How? Because I use Tirupati cotton seed oil, जो है टोकोफेरॉल से भरपूर. ये खाने को स्वादिष्ट बनाए और रखे क्रिस्पी, क्रंची और फ्रेश घंटों तक. तिरुपति कॉटन सीड ऑयल मेरे और मेरी फैमिली के लिए बेस्ट है. देखें कौन नया खिलाड़ी आया है.
समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। વેલકમ બેક. આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. ચર્ચામાં આપણી સાથે જોડાયેલા છે ભાજપના નેતા સીએ વેદાંતભાઈ પરીખ, સાથે કોંગ્રેસના નેતા સંજય પટાવા, સાથે ટેક્સ સ્પેશિયલિસ્ટ ધ્રુવેન શાહ અને ઇકોનોમિસ્ટ પિંકીબેન દેસાઈ, અને આ સાથે જ વડોદરાથી આપણી સાથે સંવાદદાતા કૃણાલ શર્મા પણ લાઈવ જોડાઈ ગયા છે. કૃણાલ, હવે આ ટેક્સ રિલેટેડ જે બદલાવો કરવામાં આવ્યા છે, નોકરિયાત વર્ગને આ ટેક્સના બદલાવમાં ખૂબ ફાયદો થવાનો છે. કેવી રીતના ફાયદો, નોકરિયાત વર્ગનું શું કહેવું છે? જે રીતે આજે બજેટ રજૂ કરાયું છે ત્યારે નોકરિયાત વર્ગ માટે ખૂબ જ રાહત છે, કારણ કે 7 લાખ સુધી ટેક્સ નહીં ભરવો પડે. આપણી સાથે નોકરિયાત વર્ગ પણ છે અહીંયા. જે રીતે આ નવા બજેટમાં નોકરિયાત વર્ગ માટે એક ખુશીના સમાચાર છે, કઈ રીતે જુઓ છો? આ એક કહી શકાય કે બધા માટે આવકાર જેવો બજેટ છે. એમાં એમને નોકરિયાત વર્ગ, આવાસ યોજના વર્ગ, હેલ્થ સેક્ટર અને બધા સેક્ટર એમને કવર કર્યા છે. નોકરિયાત વર્ગ માટે એમને જે રિબેટ 5 લાખથી 7 લાખ કરી છે, એમાં જે મીડિયમ ઇન્કમ જે એમ્પ્લોઈઝ છે એમના માટે ખૂબ બેનિફિટ રાખ્યો છે. પ્લસ એમને બધાને આવકાર્યો છે અને બધાને ઘર, હેલ્થ, એગ્રીકલ્ચર, ફાઇનાન્સ સેક્ટર આ બધા માટે બહુ ખૂબ સારી યોજનાઓ એમને સ્ટાર્ટ કરી છે. એટલે આ બહુ આવકારદાયક બજેટ છે. શું કહેશો? હવે તો પાન કાર્ડને પણ હવે ઓળખપત્ર તરીકે પણ જાહેર કરી શકાશે. હા, આજના બજેટમાં જે રીતે ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટરે ઓવરઓલ નાના અને મધ્યમ વર્ગના લોકો માટે પણ બહુ સારી યોજનાઓ મૂકી છે, ત્યારે આજે ગવર્મેન્ટની સ્પેસિફાઈડ એજન્સીમાં પાન કાર્ડનો એક ઓળખ તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવશે ડિજિટલી સિસ્ટમમાં. એ એક બહુ સારી સરસ યોજના અમલમાં મૂકી છે. એ આવકારદાયક પગલું છે અને એનો વધારે લોકો લાભ લઈ શકે એવી અપેક્ષા છે. મહિલાઓ પણ ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં કર્મચારી તરીકે ફરજ બજાવે છે, ત્યારે ટેક્સમાં પણ હવે ક્યાંક છૂટછાટ મળી જશે. હા, એટલે 5 લાખથી 7 લાખ જે ઇન્કમ થઈ છે એ એક સારું પગલું છે અને મિડલ ક્લાસ લોકો માટે આ બહુ મોટો હાથ કહેવાય. આઈ મીન સારું છે, નિર્ણય સારો છે. જે રીતે 5 લાખથી લઈને હવે 7 લાખ સુધીની ટેક્સમાં છૂટછાટ આપવામાં આવી છે, સાથે પાન કાર્ડનો પણ ઉપયોગ ઓળખપત્ર તરીકે કરી શકાશે. એટલે નોકરિયાત વર્ગ હાલ ખુશખુશાલ જણાયેલો છે અને આનંદ પણ વ્યક્ત કરી રહ્યો છે. આભાર કૃણાલ સમગ્ર વિગતો બદલ. ત્યારે નોકરિયાત વર્ગ તો ખુશખુશાલ જોવા મળી રહ્યું છે. ટેક્સમાં જે 7 લાખ સુધીની જે રિબેટની જે વાત કરવામાં આવી છે, સાથે જ કહેવામાં આવ્યું કે પાન કાર્ડ